I welcome all of you to Kalaanthara 2025. Kalaanthara was a massive exhibition in 2014. We had a contemporary painting exhibition for almost 3 months. And in the span of 3 months, we had 5 different lecture series. So every 15 days, we had one lecture. So that was the first time we had this Kalaanthara. And last year when Professor Anna Dallapiccola came to Mysore, we had one impromptu gathering of artists to have a conversation with Professor Dallapiccola, and the response was very good and quite overwhelming. And we had this meet in the same hall last February. So when Dallapiccola said she's visiting Mysore again, so it was a kind of a deja vu, and we thought, why not we have another kind of a lecture. Then we thought we will include other speakers as well who are good in other aspects like aesthetics and different aspects of Mysore paintings. And from one, then Nicole Vincent from France was also visiting. So it was, I think it was meant to be. And we asked Nicole Vincent whether she would like to be involved. She said yes. And then we asked Arjun Bharadwaj from Bangalore. He is polyglot and he aesthetician, one who does comparative studies of aesthetics of Western as well as Indian aesthetics. So we asked us whether he wants to interpret Indian art, the aesthetics in Indian art, especially the Mysore paintings, and he was very much happy about it. Then the final person was Vivek Sridhara. He is a PhD student who is pursuing his PhD in Sri Vaishnava tradition of Divya Desham. And he is very good at interpreting different symbology, especially the women, the symbology of women in these paintings. And when we heard him talk impromptu when we were going from Lucknow to Ayodhya in the train, it was a revelation. And just there, RG said, "You are talking." No other word about it. So it was 10 days back. So final speaker was also finalized that day. So like that, from one speaker, we expanded it to 5 speakers. So this is Kalaanthara. This morning we have gathered, and I'm quite overwhelmed to see so many participants, so many artists, so many art students, art connoisseurs, and we have a lot of people here, and I'm very glad to see that they are, all of them, they have come to hear about Mysore paintings. That is what has brought us all together. So this is Kalaanthara 2025, and I welcome you all. There is a small informal inauguration. I request Chairman of Ramsons Kala Pratisthana and President, Secretary of Mysore Sports Club, Gantirawa Narasimha Sports Club, R. Ajay Kumar Singh. I request author Kaveri Ponappa and industrialist Naresh Ponappa to please join us and do the honor of inaugurating this event. I also invite Professor Kamalakshi Madam to please join us and do the inauguration. Mr. Ponappa, please, I request. So while the inauguration goes on, we'll speak a little about the venue where we have gathered. This is the Mysore Sports Club, and
it would be interesting for those of you who don't know. This was started in 1933 by the Yuvaraja of Mysore, Kantiru Narsaraja Vadayar. He was the younger brother of the ruling king, the 24th monarch of Mysore, Krishnaraj Vadayar IV, father of the last king, the 25th king, Jayachamraj Vadayar. And in 1959, this was gifted to the citizens of Mysore by the then Maharaja of Mysore and also the Raja Pramukh of Mysore state, Jayachamraj Vadayar, with two conditions. One condition is that it should be named after his father, and that's how Mysore Sports Club became Kantiru Narasimharaja Sports Club. And then that this is exclusively for the citizens of Mysore, and the day the citizens don't want it, it goes back to the royal family. And he registered it to the citizens of Mysore, to the society, by accepting a token amount of 1 rupee. So this is the beautiful gathering, and this is the hall where we are sitting. This is named after Sardar K.B. Ramachandra Rajaras, who was the son-in-law of the first son-in-law of the Maharaja of Mysore. We have a pavilion dedicated to the Maharaja of Mysore, Krishna Jayachamraj Vadayar, in the ground floor. There are beautiful photographs, vintage photographs. Please have a look if you find time. We have a pavilion dedicated to Shrikanta Datta Narasimharaj Vadayar in the lawn outside. And we also have a SD bar, where I want to remember these eminent citizens of Mysore. That is Irani, who was the president for 20 long years. Sardar Ramchandra Raj was also, I think, for 20 years. And you can see the photographs there. The man with the white hair is SD. SD's founder, Farooq Irani. We begin with the inauguration. Shubham karoti kalyanam arogyam dhanasampada shatru buddhir vinashaya deepajyoti namostute. So with the lighting of the lamp, we have officially inaugurated the Kalaanthara 2025. I now request Professor Anna Dallapiccola to present her lecture on reverse glass painting. Since we are running short of time, I will not introduce Professor Anna Dallapiccola, whom I presume everyone knows. Thank you. Explain to you why. Because this is the result of a study which I undertook some years ago, thanks to the curiosity of Mr. Farooq Issa, Mumbai. We were driving, he was graciously driving me back home, and he said, "Are you interested in reverse glass painting?" And I said, "Yes, of course, I love reverse glass paintings." He said, "Okay, fine, I have some in my shop, would you like to see them?" He said, "Yes, of course." And so I started to work on reverse glass paintings. So, digging around, I discovered that reverse glass painting, believe it or not, is a European invention. I didn't have the faintest idea.
It originated in Europe, probably in Italy. Yes, probably in Venice, in Italy, and refined in Venice, and eventually it spread throughout Europe from Spain to Poland. One of the great examples of reverse glass painting in Europe, may I have the slide, is this incredible hall in Würzburg, which was the residence of the Bishop of Würzburg in the 18th century. I can assure you, when you go there, you just have your mind blown. And what you see beneath are some examples of the reverse glass paintings which are in the hall. And the hall was built in the residence, which is dated between 1720 and 1744. Now, this is a masterpiece. However, you will see in the next slide the normal kind of reverse glass paintings, which are votive images, which were not painted by artists, but by glazers, peddlers, and all those people that were working in glass. And they were mainly illustrating stories from the Bible, the Gospels, local miracles, whatever. It had an exclusive, I would say, almost exclusive religious function. And they were hung all over the places in the houses of the peasants, not only for religious purpose, but because the glass gave a sort of reflected the light outside and, in a certain sense, illuminated the ambience. Now, the period in which these glass paintings were executed ranges from the 18th century till I would say 1900, and it diminished after the First World War and completely disappeared after World War II. And now they are trying to revive the art and the craft. This, of course, in Europe. In the 16th and 17th century, as you are all aware, it was the age of the discoveries of the beginning of a sustained commerce between the West and the East. So, while the Portuguese, Dutch, French, and English were gradually establishing a commercial network, this had a huge impact in the cultural life of both India and the West. In Europe, for instance, you have the craze for may I have the next slide, please? The craze for the chinoiserie, no, back, please, of the chinoiserie and the turqueries. You see, for instance, in the lower slide, an example of from the La Favorita, which is a villa in Palermo, which is inspired by Turkish design. And up there you have the Chinese-style room in the English countryside. Now, this was in Europe. What happened in India? They were interested, especially in weapons, paper, and glass. And especially when we speak of glass, it was mirrors, chandeliers, lamps, and these were noted by, and of course, reverse glass paintings. These were noted by many travelers in India in the late 18th and early 19th century. And they described very vividly, especially Mrs. Postans, who was in Western India, and Lady Falkland, who traveled throughout India,
Both of them lived in the first part of the 19th century and left extensive memories of their impression of their visits in palaces and mansions. And what is noteworthy, it would appear that most of the paintings that they saw were not executed by Indian artists, but by foreign artists. And these foreign artists were generally Chinese. Now, as far as we can ascertain, these artists were not the traditional Chinese artists, but artists from China that worked especially on glass. Not the ones that we know from the museum, you know, from scrolls and so on and so forth, but a special kind of artists which were specializing in a commercial, in the word of Jaya Pasami, a commercial kind of art for export. Now, where from comes the technique of glass painting in China? And here we go back again to the 17th and 18th century, to the Jesuit missionaries. And the key figure in the history of reverse glass painting is the Jesuit Giuseppe Castiglione, who lived between 1688 and 1766, who went to China and who had an expertise as muralist both in Italy and Portugal. He was very active in China, and I believe that there are lots of his works in museums. Now, what you see there, there are some Chinese items made for the European market. The Chinese type of beauty, up in the left side, and portraits. And this is Capitan Hodder, who was a maritime, how would I say, a captain on a ship, and was instrumental for developing all kind of nautical improving nautical technology. So, next, please. Now, other things which were noted by the diarists were the scores of portraits of European rulers, obviously copied from prints or paintings or coins, which were probably either gifted to the local rulers or traded. Now, one is Queen Elizabeth I. I mean, you can't miss her ruche around the neck. And the other one is George III. In the case of George III, is obviously a copy from a European print. Now, the next, please. If the portraits of foreign rulers and Chinese beauties and other such items were the privilege of the moneyed class and the rulers, at a certain point, after, let's say, the mid of the 19th century, the rise of professional classes and, of course, the families of the zamindars had enough money to commission themselves some paintings. And it's no longer the case of copying from European examples, but they were interested in copying their own tradition. Devotional paintings such as this, and I just juxtaposed Tanjore painting now in the Mumbai Museum, formerly in the collection of the late Mr. Kuldeep Singh, and the copy on reversed glass. Next, please. Or such items which were set in the puja rooms, and you see that the reverse glass painting is almost a precise copy of the Tanjore painting. And these were, of course, used for the puja room and
of course, devotional paintings in general. And this is South India. In the north of India, the development was different because there was a very strong tradition of miniature paintings. And there, especially I'm talking of Rajasthan, Awadh, and Eastern India, except for Bengal, there was this strong miniature tradition which was still flourishing at that time. So reverse glass painting was not so interesting for them. However, next please. I forgot, these two, of course, are the South Indian paintings which you used to find in every home of Gajalakshmi and Saraswati. Sorry, I missed this. Next, please. There was, especially on the west coast of India and in Bengal, Chinese painters who tried to imitate, to copy Indian paintings. As you see, the copy is, how would I say, true-ish, very true-ish, but something is missing because the painter didn't understand the subtleties of the Indian miniature, Indian painting. So they tried their best to cope with what they could understand, and there are quite a few paintings of individual gods or avatars, or even scenes from the epics, which were copied by Chinese artists. The next, please. And you see, this is obviously a Chinese artist working in Bengal who tried his best to copy a Kalighat painting. Not too bad, I must say. It's different because, you see, the Chinese sense of form, on aesthetics and palette is, if I may say so, completely opposite from the very strong and forceful Indian kind of drawing and aesthetics. I mean, you know, this is very, very elegant, very willowy. It lacks the impact of Indian painting. The next, please. Now, here you see two paintings, possibly from Gujarat and Rajasthan, inspired by one by, of course, Gajendra Moksha, and the other one Shiva Gangadhara on his bull. I'm saying possibly because one of the problems which you find while working on this kind of paintings is the provenance. There is no way to tell you, this is from Mysore, this is from Tanjavur, this is from maybe Andhra, this is from other places in South India. We don't know, and probably will never come to know, where the big workshops were. We know roughly the area, South India, Bengal, Gujarat. Especially Gujarat has, the Parsis had many, many items, portraits and landscapes done by Chinese artists. But if you come to these kind of works, you just say, possibly, they are from here or from there. And till now, there is no clear, we don't know where the ateliers were. So, next please. In the diaries of the travelers, we find often a mention of portraiture. And portraiture is something which I will get into later, but I wanted to show you this painting, which is probably from Awadh, but it's not sure, which was a successful template
for scores of similar paintings. You find many versions of these paintings and labeled as courtesans. Now, I'll get on the problems of courtesans later. But this has an inscription which identifies the person as a renowned singer. Her name is, I don't know if I mentioned it there on the painting. Her name is Arjun Bharadwaj, and the caption is cut. It reads, Arjun Bharadwaj, the reciter of the, and we don't know what she was reciting. However, this is one of the most successful templates for such type of, lonely lady with a hookah looking out of the window. And you'll find lots of them. Next, please. Now, it was not only religious paintings which were illustrated in or executed in reverse glass painting, but a sizable amount, especially of South Indian paintings, deal with everyday life. And these are, to my mind, the most interesting, because they create a dream world, I would say. You see the ideal couple there, Nawab, I suppose, and his lady friend, and a very forceful lady friend there near her chest of drawers. And these were, I should say, views or an effort of the artist to project or to create an idea of refinement, an ideal world of elegance. Look at all the appurtenance there with all these curtains, and look at the floor, and especially one thing which is striking is the furniture. Now, you are all familiar, Indian interior generally are devoid of furniture. You sit on the floor, you eat on a banana leaf or on a thali, but you sit down on the floor. You don't have chairs. You don't have chest of drawers. At the most, you have big boxes where you put the things in. And here, you see European furniture. And this is a major departure. And it's a sign of the times, because we are already at the end of the 19th century, possibly also beginning of the 20th century, where export and import of furniture was already a normal thing. And who had the furniture? Reading Amin Jaffer's book on furniture and interiors, I discovered his theory is that the only class of Indian people who had furniture were courtesans. Because the argument goes like this. They catered for Westerners. So Westerners needed chairs, beds, and so on and so forth. So they imported. And then this fashion became prominent among the refined elite. Not because they used it, but it was to impress whoever came to their houses, and just was, like one has the latest computer or God knows what, or car. I don't know nowadays with what you can impress people, because people are not impressible anymore. But anyhow, never mind. And for instance, this chest of drawers and these interiors, especially interiors, are something which captured the imagination of the painters. And then we have another. Can I have the next slide, please? The other thing, look at the elegance of the gentleman. This is the South Indian version of the North Indian Nayaka, the hero of a love story. And I love this gentleman. I'm sorry, perhaps I have a bad taste, perhaps I'm vulgar, I don't know. But I can't resist the pillbox hat, the striped trousers, and then look at what a nice jacket. And the lady is quite coy, but she knows exactly what the gentleman wants. And she's just
strumming the veena, wandering, biding her time. And there are quite a few of these, and the type of gentleman is always the same, with the same dress, more or less, with a hat, perhaps with a sarpesh or not. And you'll see, next please. And of course, then we come to the ladies in the paintings. You have this fantastic painting of probably labeled of courtesans with this lovely lady with playing a musical instrument draped in gauzes, and the draping reveals more than concealing. Even this of course, my contemporary younger colleague would immediately jump on this and say, it's for the male gaze, And yes, it is for the male gaze, but it's a beautiful work of art. So let's face it, forget sociology, forget gender studies, forget everything. Look at this as a work of art. And the whole construction of the composition in a diagonal, it's something completely new. Generally, you have your figures in the middle, seated, standing, whatever. This one goes into the diagonal, and I find this very interesting. I've seen only 2 further examples of this type of painting. The next, please. You have the ideal women. From Indian tradition, the world is full of apsaras, gandharvas, and so on and so forth. And why not take them to our time, to our earth? And here you have these 2 fabulous images of ideal women, winged, probably peris or fairies, who are, the one on the left is dressed as a Kathak dancer. So I suppose that this is a copy of some North Indian example. And the other one is, again, one of these ladies who just drapes herself in a red robe, and as you see, she's completely nude beneath. Next, please. Now, here is the problem. Courtesans. I remember that in the long ago days of my studies, many, many years ago, this kind of paintings were described by the great W.G. Archer, former at the Victoria and Albert Museum, and now no longer with us, as well by Craven, who was working in the USA. As late as Craven writes, as late as 1983, he labels such paintings as courtesans. Now, we don't know of the ladies, what the ladies were. We can't know. And there is a very interesting suggestion by Jyotindra Jain in his thought-provoking book on Kaligat painting. He says, this sweeping statement, i.e. labeling all these ladies as courtesans, is a consequence of the attitude towards single women in the 19th and early 20th century, which did not differ between prostitutes, courtesans, notch girls, heroines of novels and plays, or theater actresses. And it's true, because if you look at European literature of the 19th century, you see that even in the West, people working in the arts, especially performers and actresses, were generally, of doubtful virtue, let's put it like this. And in talking on Bengal, he says, it's true that a majority of the 19th and early 20th century actresses of the Bengal theater came from among the prostitutes, and many had attained the status of renowned celebrities in their time. And I propose
I thought very long about this. I proposed that the same can be in southern India, all over India. Ladies which were strong enough and had enough clout, you know, and enough personality to just make a name for themselves as artists, be it dancers, be it musicians, being whatever you like. And here you have two of those. One of them is probably dancer. And another thing, the argument cited by both Craven and Archer to label them courtesan is because either they have a rose in their hand or a rose in their hair, which I find a bit slim, I mean a bit weak as argument. But of course, this was the 70s and the 80s. Now perhaps we know more about it. The next, please. Now, this kind of Chinese beauties, and there were many of them, shows you the kind of exotic art which had a huge appeal in India. And as I told you before, my feeling is that this Chinese aesthetics is totally alien to the Indian aesthetic. However, I can well understand that the commissioners were intrigued, and the taste of the exotic must have been absolutely, you know, extraordinary. And if you look at these paintings as works of art, you will see how carefully done they are, with an incredible attention to the drawing, the detail, the appurtenance, the details of the dress, hairstyle, and the little fun there. And another thing, look at the palette, this cool palette. Just a bit of red on the ground and on the costumes, but otherwise you have a predominance of gray, dove gray, blues, all cool colors, which are very different from the palette which were used in India. Now, we come to the portrait. May I have the next one, please? Portraits. Now, one of them you recognize immediately, that's Mummadi Krishna Raja, and the other one is an arresting portrait of someone of a Maratha grandee, possibly from Satara, who I don't know, it's now in Satara, this one, a portrait which I find, I mean, personally, I think it's a masterpiece. But that's my own opinion, so you don't need to say yes or no. You judge by yourself if you like it or not. The portrait of Mummadi Krishna Raja is, of course, very much inspired by the aesthetic of photographic portraits of the time, with that little table and how he's there with the flowers and so on and so forth. And of course, one thing which I like to notice, you will notice this obsession with the curtains. Curtains here, curtains there, tassels, fringes. And according to some scholars, this might have been influenced by the love of the theater, of course. I give it like this. I don't know enough to judge whether this is tenable or not. Next, please. This is a strange painting of the Maharaj of Coorg. And what you see here is the actual portrait, a portrait on paper, and the copy by a Chinese artist of the same person. This is Maharaja Linga Rajendra Wadiyar, whose reign was from 1811 to 1820. And I remember that I had long discussions with Farooq Issa in Mumbai. Who's this man? Who's this man? Suddenly in London, a friend of mine said, oh, you know, I just bought a new painting. Would you care to come and see it? And that was it.
And that's how I managed to identify the person on the glass painting. Because I asked a Gujarati person to read the caption, and he said, look, it's so garbled, probably the Chinese painter just copied like this and couldn't decipher the actual letters. And so, you see, by chance, I mean, Indian art is always by chance. You have to remember, and then you say, maybe 25 years later, said, oh God, yeah, I've seen this, now I know what it is. You know, I remember, I mean, now I'm old like a rock, but still now I remember some items, and only now, gradually, I managed to find answers which I would love to have about 60 years ago or thereabouts. So, that's good. Next, please. And this is one of the other masterpieces. I don't know who this person is, whether he ever existed, but to my mind, as a work of art, this is perfection. First of all, the choice of colors, leaving the background bare, and what you see are these mesmerizing eyes, the handlebar mustache, and then only later you begin to take in all the many, many, many details of the lovely costume. I don't know who has it, and I must confess I envy the person who has it. I would have loved myself to have one like this. Next, please. Now, landscape. Landscape in traditional Indian painting is used as a backdrop. And generally it's, I mean, very lush, very well presented, but you don't find pure landscapes. Very difficult. And what you see here is a factory, a Portuguese factory in Macau, done possibly for an Indian patron who lived there and worked there by a Chinese artist. It's a charming painting, and it gives you, you know, it's this fantastic mixture from east and west which comes here to the fore. And there are, I'm told, some items, some reverse glass painting with still lifes. Very attractive, very beautiful, but I've never seen an original one. Next, please. Now we come to the conclusion of these talks. One of the characteristics, and you have seen it yourself, of the reverse glass painting is its eclecticism. You have some Western items, Indian items, Chinese items, local items, whatever. Now here you have the copy of chromolithographs introduced in India at the end of the 19th century, and that were reproduced in glass paintings. This is one example. The next one, please. This one. There is a Tanjavur painting which is exactly the same. Krishna, Rukmini, and Satyabhama. Now, this is the chromolithograph on the left and the reverse glass painting on the right. You see, the two genres, I mean, the two things converge together. And this is not the single example. And this is due to the influence of Ravi Varma and to the increasing spread and popularity of the printed image. And it was finally the printed image who destroyed or eliminated the reverse glass painting. First of all, a printed image is much cheaper. You can print how many you want. It doesn't break. And it's quicker to produce. And probably Ravi Varma didn't know what he was doing, because the aesthetics of Ravi Varma had a
revolutionary impact in Indian art. And I believe that this is a chapter which needs to be studied further, because Ravi Varma was familiar with Western art, but at the same time, he gave his works an Oriental, quote unquote, twist. Next, please. Here you have the famous Ravi Varma print, in this case dressed in lovely clothes and with little tinsel, and there you have the glass print, the glass painting. And at the close of the 19th century and the beginning of the 20th century, the prints, Ravi Varma prints of deities and mythological subjects were particularly popular in this part of the country, especially South India. And in particular, I should say in Chettinadu. I am told that in old mansions in Chettinadu, I've visited some, but I couldn't see many of these things. I'm quoting from the book on Ravi Varma by Radhika Chavda. This print, she says, this print quite often ran around the four sides of the room, packed into three-tiered display. Such a profusion of Ravi Varma prints was more evident in the marriage hall of a mansion with all the gods and goddesses looking down to bless the nuptials below. And I think that the popularity, as I said before, of the prints then made reverse glass painting simply redundant. Not that it didn't, it's still existing probably, but it's no longer in demand. So, we can classify, we can date these items, let's say, between the second half of the 19th century until beginning of the 20th. Next, please. Yeah. Thank you for your attention, and I would like to show you two items of reverse glass painting in a private collection in Germany. Kama and Rati on their Vahans. Thank you very much. Any questions? Can you explain about the procedure of reverse glass painting and the colors used on those olden days and at present? You must have the master drawing on a paper, okay? Then you put your glass on, and you have to start from the details, not from the main. Supposing you have a face, you start from the eyebrows, the eyes, and so on and so forth, and then gradually you get on with the rest of the painting. So it's a reverse process as the normal painting process, that you add all the details at the end. In this case, you have to start with the details and also plan where you want to put the little metallic foils, which glistens afterwards. Okay. Once that you have that, you fill in the large areas of the paint. Now, the color used were possibly tempera, and I don't have the details of the composition of the colors because I never found as yet any information about that. Okay. Professor Kamalakshi is asking. I answered. It's for the others. Professor Kamalakshi is asking, have you met anybody who is still practicing the art? No,
as yet, I never met anyone. I would love to see how it works, but as yet I haven't. Anna, thank you so much. I'm Padma Priya, and I was so happy to see all the collections from the Chinese imitations to the Tanjavur school. So, have you seen the different variations in styles in different parts of the country? Like Tanjavur, there are many of the paintings that you showed was also from the Ramanathapuram palace as well. From the Ramanathapuram palace. The two of the paintings that you showed, one was Prince of Ramanathapuram. There are none. Yeah. Can you please show those? Yeah, I can just show you what. Because I'm not aware of having used any. This one. Yes. The handsome man. Well, the handsome man, I did some digging around because I wanted to know who the gentleman was. And the only thing I could come up with, it was a rather out of focus photograph of someone called, wait a minute, I noted down just for being sure who that was. Some prince from Andhra Pradesh. But I'm not sure, because I'm telling why. I was mightily happy to have found the identity of the lovely gentleman, but there are scores of the same paintings, so I really am very confused of who the person might be. Have you seen the varying styles between different schools? He's asking, have you seen variant styles of the different schools? I have not enough material at hand. You must remember that I was dealing only with a collection of about 100 or 150 items, and 150 items, to my mind, are not enough to do a statistic, especially when you don't know where number A comes and number D comes, so you can't absolutely group them. Thank you, Anna. Thank you. We have, you just heard Professor Anna Dallapiccola. ಇವ್ರಿಗೆ 82 ವಯಸ್ಸು ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಯ. ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, and she's gathered her thoughts. So the kind of mental pressure and the kind of trepidation she had. She's a well-known author. She has interacted with some of the greatest living scholars. If you look at her personal list of friends, the greatest European and American Indophiles are her friends. So we're very fortunate to have Professor Anna Dallapiccola here. The ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ. This is a personal issue, but I would like to highlight it here because I think it might interest you. Shiva Priyananda anta obridru. He was the second son of the Raja of Dharmapur. He was related to the Mysore royal family. Matte Mysuralli idru. Avara hesaru Vishnu Devji Rana anta. They belong to the Jhala Rajputs of Gujarat. He took sannyasa at Rishikesh in 1974, and afterwards he was with Osho. After Osho passed away, he returned to Mysore and lived in Mysore. So ನಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಷ್ಣುದೇವ್ ಜಿರಾಣ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಾ ಡಲ್ಲಪಿಕೋಲನ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ 1993 ನೋಡಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ. ದೆನ್ ಇವರು
ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡಲ್ಲಪಿಕೋಲ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡೋಫೈಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಾರೆ. ನಿಕೋಲ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ರೀಜನ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೀಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡಲ್ಲಪಿಕೋಲ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಈ ಥರ ಶೀಸ್ ಅ ಸ್ಕಾಲರ್, ಮತ್ತು ಶೀಸ್ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೋ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ 40 ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಶಿ ಆಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಮ್? ಸೊ ಅವ್ರು ಶಿವಪ್ರಿಯಾನಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಹೆಸರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಹೌಸ್ ಮೇಡ್ ಇದ್ರಂತೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೌಸ್ ಮೇಡ್, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಾ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನೇಮ್ ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಸೊ ಶಿವಪ್ರಿಯಾನಂದ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನಿದು ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಸ್, ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನ ಡಲ್ಲಪಿಕೋಲ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಮ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ನಿಕೋಲ್ ಮರ್ಸಿ. ಇವ್ರ ಮೇಡನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಅಂಜಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೇನೆ. ಸೊ ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಜಲಿ. So this is a common thread among all the Indophiles. So we have, I thank Professor Anna Dallapiccola for this lecture. In the audience, we have a lot of eminent people who are, just before we take the tea break, this is for students who are there. A lot of students have registered for this seminar. This is for the students. Please meet, speak, and greet the great authors, the writers, the art collectors who are here. That's the reason why we have given you a name badge, so that you identify yourself and you also identify the other person. This is an opportunity for you to talk with people who have come here. We have scholars, we have writers, academicians, professional artists idarilli. We have authors, art entrepreneurs, art collectors, amateur artists, and art students. So daivittu, please make use of this opportunity. These people who have achieved so much will be more than happy to share their knowledge. You should not feel shy. You should not feel shy, students or anybody who is interested. Please interact with these people. This is a golden opportunity. Ask any question, even if you feel it's a silly question or a simple question, please ask that. Okay? Namali, we have in some of our written records, ಏನು ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, he should beg for knowledge, borrow or steal knowledge. ಕದಿಬೋದು, ಕಲಿಯುವಾಗ you can steal knowledge. So this platform is for sharing the knowledge, the collective knowledge of all these people. So daivittu, please feel free, and I think these people, I'll give you a list of people who are here. As soon as we come back after the tea break, please identify them by their names and go and speak to them. I will tell you who are here among this audience. Silent ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿರೋರು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಹಿರೋಶಿಮಾ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿರೋರು ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಅವ್ರು 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 60 ವರ್ಷದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅದು. ಇವರು 10 ವರ್ಷ ಇವರು ನಿಕೋಲ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡ್ ಹರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಥೀಸಿಸ್. ಒಂದು 20 ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ.
10 ವರ್ಷ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಟಮ್ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? 10 ವರ್ಷದ್ದು. ಓಕೆ, ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಟೀ. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಬಿಗಿನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ Arjun Bharadwaj is here and he's going to be the next speaker. Please have your tea as fast as possible. There's a ladies' toilet within the room and there's a gents' toilet on the other side. You can relieve yourself. I'm here and I greatly appreciate what's going on here. I wish that there were more of these occasions in the country. Yes, okay. It's not the first time that I'm here. As a matter of fact, I think I was here 1 year ago to the day. And I'm very delighted to be back. And I feel that these events are very important for the cultural lives, not only of Mysore, but generally. And I hope that many students can participate and can profit from this. Thank you. Also, he's a trustee of the Pejawar Mutt. He's a RSS man in Mysore, the points man. He's the person who has printed our book. He's by profession is a printer. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಪುಸ್ತಕ ಅವರೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಜುನ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, Arjun Bharadwaj is an author, of a number of books. ಇವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹ್ಯೂಜ್ ಟೋಮ್ಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಸೀರಿಯಸ್. His talks are also, they are packed with information, laced with anecdotes, and he is very interesting also when you generally talk with him. He comes out with a unique perspective of common things. That is what is unique special about Arjun. This morning in the second session, he is going to speak about aesthetics in Indian art with reference to Mysore painting. ಇವರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ without much ado, we have already lost 5 minutes. I give the mic to Arjun to regale you with his profound knowledge about aesthetics in Indian art. Thank you. Namaste. Very good morning, everyone. Chidananda Kalamvanim Vande Chandrakalaadharam Nairmalyataratamyena Bimbitam Chittabittishum Urdvordvamaruhya Edartha Tattvam Deepashyati Shrantimavedayanti Phalam Tadadyaiv Parikalpitanam Vivekasopana Paramparanam. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುಪ್ರಭಾತ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದೆ? How many of you want me to speak English? Okay, so there is more demand for Kannada apparently. ಇದು ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. Yeah, I know there are people who might not there are people who might not follow Kannada as much, but some of the artists whose works I'm going to display are very much here in the audience. It's a great privilege to be here. First of all, I would like to thank the Ramsons Kala Pratishtana for giving me this opportunity, Jnani ji and Raghu, Dharmendra and everybody else who has invited me here. I thank everyone who has given me this opportunity. So today I'll be speaking about Indian perspective of aesthetics in classical paintings with special reference to the Mysore paintings. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಮ್ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, how they find their reflection in the traditional Mysore painting. So that's what I'm going to speak about today. More than the technique, the art appreciation and the principles which are delineated in the Indian tradition. So that is what we are going to look at.
Raghu Aure, can we go to the first slide? So the word Chitra, by the way, the very word Chitra in the Sanskrit language has been used to refer to anything that causes amazement. ವಿಸ್ಮಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. See, in fact, you would be fascinated to know that the word Chitra has been used with reference to sculpture in the ancient most treatise on art, which is available in India. It is called Chitra Lakshana of Nagnajit. So in that treatise, the word Chitra has been used to mean whatever we understand today as a sculpture. So why was sculpture called a Chitra? Because that is what will cause amazement. ಒಂದು ಮಾನುಷನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರ. ಎ ರಿಲೀಫ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ancient treatises were called ಚಿತ್ರಾರ್ಧ, half of a sculpture, because it's somewhere between a sculpture and a painting. And a painting was called a Chitra Bhasa. That is what Nagnajit's Chitra Lakshana gives us. Chitra Bhasa, because a painting gives you the illusion of three-dimensionality, illusion of a sculpture. So Abhasa andrene ಒಂದು ರೀತಿ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು, something which gives you the illusion of something. So Nagnajit's Chitra Lakshana is the ancient most treatise in India connected with painting/sculpture. It belongs to the BCs. But the most famous one among the various is the Vishnu Dharmottara Purana. I guess many of you in the audience here would have heard of it. 9 chapters there are connected with painting, especially painting. So that is called Chitra Sutra. By the time of Vishnu Dharmottara Purana, which is from about the 5th century or the 6th century of the Common Era, the word Chitra had taken the meaning of painting. Although originally it was referred to as anything which causes amazement or sculpture specifically, later on in the Gupta period, in the golden age of Gupta, the word Chitra has taken the meaning of painting already. And the word Chitra comes from Chi Chayane. That the very word Chitra means to put together things, to put together diverse ideas, to put together different media together. Chi Chayane Dhatu. So every Sanskrit word has a Dhatu or a root below it. So Chi Chayane is the Dhatu connected with Chitra. Many of you might have heard this story from the Vishnu Dharmottara Purana, which beautifully, see, many of the Indian stories are in the form of conversations. Bhagavad Gita is in the form of a conversation. Upanishads are in the form of conversations. The Natya Shastra, an extraordinary treatise on dramaturgy, that's in the form of a conversation. The Vishnu Dharmottara Purana, especially the Chitra Sutra section, is also in the form of a conversation between sage Markandeya and King Vajra. King Vajra was the great-grandson of Bhagavan Sri Krishna. So there is a conversation between Vajra and sage Markandeya. So Vajra wants to know, ಇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಆನಂದದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್? ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ Vajra to sage Markandeya. So Markandeya says you can achieve that by Pratima Puja. Pratima is an image or a sculpture or a bera as it is called. So worshipping a sculpture, so bhakti purvakavagi ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜನೆ ಮಾಡೋದೆ ಇಹದಲ್ಲೂ ಪರದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So now Vajra is curious. So you say that worshipping a sculpture or a bera or an archa murti, that is what is going to give me great glory here and hereafter. So teach me making sculptures. So then Markandeya Maharshi says, if you want to make sculptures, you'll need to know painting. Painting is the basis for sculpture, so you'll have to learn painting. Then Vajra says, then teach me painting, if that is very important. Then Markandeya Maharshi says, to learn painting, you'll have to learn dance. Because in a painting, you'll need to understand the body dynamics, the physiology of the body, and the psychosomatic correlationships as well. Because
ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನಸ್ಸಿಗೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್. So if you want to do the Murti Puja, you'll have to learn the painting. If you need to learn painting, you'll have to learn dance. Then Vajra says, okay, then teach me dance. Then Sage Markandeya says, if you need to learn dance, you'll need to know instrumental music because dance is based on rhythms. Then see, he's leading from one to the other. Idon ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಕಲಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೊಂದು ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. One thing is leading to the other. So teach me instrumental music, Vajra asks. So Sage Markandeya says, you'll have to learn vocal music. Bari instrumental nammalli agode illa. Yella gayaki style, because it's whatever you sing that you play in a musical instrument. So you'll have to learn vocal music. So teach me vocal music, Vajra asks. So to do that, you'll need to know languages. You'll need to know the Samskrita Bhasha, and you'll need to know the various offshoots, the derivatives, the Prakrita Bhashas, and also the various Apabhramshas. So you'll need to know language. So to know language, you'll need to know grammar. So essentially what is he trying to say? To understand one art, you'll have to have a knowledge of all allied forms of art. The interconnectedness and the interdependency of one art on the other. So that is what one of the early chapters of the Vishnu Dharmottara Purana, that is what it is reflecting. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆ, ಅವಿನಾಭಾವವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಒನ್ ಆರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಅದರ್. To understand one art, and knowledge of the other forms of art are also very important. And in fact, this is what the Natya Shastra also says. Natat jnanam, natat shilpam, nasa vidya, nasa kala, nasav yogo, natat karma, natyesmin yenna drishyate. ನಾಟ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಸಿ, ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೃತ್ಯ ಇಸ್ ಡಾನ್ಸ್, ನರ್ತನ ಇಸ್ ಡಾನ್ಸ್. But Natya means drama, and drama is an art form where so many different forms of art, sculpture, painting, music, acting, dance, all of them integrate. So interconnectedness and interdependency of one form of the art on the other. So that is what the early chapter of the Vishnu Dharmottara Purana states. So therefore, what I'm going to do today is that I will take principles of aesthetics given in the Vishnu Dharmottara Purana. I will also draw principles of aesthetics on where we have principles of aesthetics which are defined with respect to poetry, but then they are applicable to painting as well, because it's a common vision, it's the common philosophy which governs poetry, music, dance, sculpture and painting, because of the interconnectedness and the commonality of the approach, the commonality of the Indian approach across all these forms of art. Yeah. In fact, this is not visible to me. I would prefer to go there. Alle barla. Can I be mobile? ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. Hello, namaste. Another very important text connected with Indian science of desire is Kama Shastra. In the Kama Shastra, there is a section called the Nagaraka Vrittanta, which gives us the details of 64 forms of art. ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಲೆಗಳು, 64 ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ, ಕಾಮಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಜಯಮಂಗಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕಾಮಸೂತ್ರ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು 5 ಅಥವಾ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ 5th or the 6th century of the Common Era that the Kama Sutra was written, and the commentary on that in the Jayamangala, which is a commentary by Yashodhara, which is from about the 12th century. He gives 6 elements which constitute the fundamental aspects of painting, of any kind of painting. So what I'm trying to show here is that the principles of aesthetics from various treatises in India, how all of them align with what we see in the Mysore kind of painting. I'm not trying to say that the Mysore artists had actually studied these treatises.
ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್, ಬಟ್ intuitively they would have aligned with what the pan-Indian tradition would be saying. So this is a very famous shloka. People who are in the field of aesthetics of painting, they would know this very well. Rupa Bheda Pramanani Bhava Lavanya Yojanam Sadrishyam Varnika Bhanga Iti Chitram Shadangakam. So the 6 elements which constitute a painting are Rupa Bhedaha. See, Rupa Bheda refers to the choice of forms that need to be represented in a painting. It is also associated with lines. So in the next, we'll also see Rekha Prashamsyanti Acharyaha. So in the Indian tradition, lines are held as one of the hallmarks because the lines decide the theme that you have chosen to paint as well. And line art itself, Rekha Chitra itself, can exist as one independent genre of art. See, Rupa Bheda also gives a idea about the theme that is being depicted. See, it's like choosing the characters and the plot in a drama, the storyline in a novel, for instance. So that is the equivalent of this Rupa Bheda. Pramanani refers to measurements and proportions. See, this again, most people just think of Pramanani as iconometry. ಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಆ ತಾಲಮಾನಗಳು, ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಕೋನೋಮೆಟ್ರಿ, ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್, ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮಾಣ. ಬಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಸ್ to the relative proportions of the various objects which are placed in the painting, the various figures, the various subjects which are placed in the painting. See, for example, BP ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಇದು. Ramsons, all the paintings that I'm using are courtesy the Ramsons Museum, Kalaa Pratishtana. Yeah, so here the pramana, it also is connected with the relative proportions of the different subjects, like I said. The height of Hanuman, or where the Pushpaka Vimana needs to be situated, and the configuration of Rama, Lakshmana, all of them. See, the configuration of Rama is what is popularly known as the Tribhanga. A slight Tribhanga is seen, and the Anchita Shiras is also seen. See, these are the technical terms from Natya Shastra, which I'm using to analyze the painting. So the Anchita Shiras and all of that are seen. So Pramana is also the relative placements of objects and also the relative use of colors. Pramana is also Uchitasya Bhavaha, what is appropriate. So there is this very important term in Indian aesthetics called Auchitya. Auchitya is ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಾರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾರು ರಸಂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪಾಯಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾರಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾರತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕುಕಿಂಗ್, ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ the lines, at the level of measurements, the relative placements of subjects, the relative usage of colors, all of those get captured by the word pramana. And then bhava. Bhava is the emotion. However, this is a very subtle thing. Emotion cannot be directly captured, but the reaction to an emotion can be captured. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ nobody. Emotion is a very abstract thing. My facial expression connected to the emotion can be captured. So that expression of an emotion is called anubhava, and that is what the word bhava also here refers to. So the expression based on an emotion, how the physical manifestation of the emotion is, that is what a painting can at max capture, and that itself indicates what the emotion is. So bhava. And lavanya is the intangible aspect of beauty. ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸರಿಗಿದ್ರೂ ದಟ್ ಕೈ ರುಚಿ ಅಂತಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾರೋ ಗಂಡಂಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರುಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ದ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ದಟ್ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್.
And it's like madhurya in music. See, there are many people who are very perfect in their tala, raga, svarasthana, everything is perfect. But if they don't have that madhurya, that is the melody, then the music won't be appealing. So that lavanya is the intangible aspect which is beyond the grammar. While Rupa Veda Pramanani, they refer to some aspects of grammar of the painting. Lavanya is something more abstract than that. This sadrishyam is a very important thing. Sadrishyam has many levels of meanings. I'll show them with examples. Sadrishya means depicting something so that there is some amount of recognition. See, if I want to depict a deer in a painting, jinke na baribeku andre, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾವ ಇರುತ್ತೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? If I draw a house or if I draw a wolf and say that you have to imagine that to be a deer, that is not possible. Sadrishya is also connected with what the people are familiar with. Lokadinda kalege spurtiyinda paddirodrinda, from the world to art one will have to move. So the inspiration from the world. So that is one thing, sadrishya. Sadrishya also hints at the presence of nature paintings and portraiture. Portraiture as in portraits of people. Sadrishya is also connected with what in literature we would call Upama Alankara. Upama Alankara and Rupaka Alankara. These are the different figures of speech that we have in literature. I'll show with example. So if you want to indicate kai kamaladante ide anta, ಅದನ್ನ ಆ ಕೆಂಪುತನವನ್ನು ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಧವ, ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಿಂಕ್ನೆಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರಕಮಲ ಅಂತ. ದ ಸಜೆಸ್ಟಿವಿಟಿ is also kind of indicated by the word sadrishya. So there is sadrishya is a very heavily loaded term. ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತಹ ಪದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರ್ ಎ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾದೃಶ್ಯ. Now the last element, there are two alternative readings. One is Vartika Bhanga, the other is Varnika Bhanga. Vartika Bhanga refers to the use of brush, the technique, the skill in using a painting brush. So that is Vartika Bhanga. The other reading is Varnika Bhanga. This refers to transition between colors in a painting. See, if you give small children some sketch to paint, they'll put brown here, green there, yellow here, etc. The colors are discrete. But a master painter, of course, naturally brings a transition in color. It is like gamakas in music. See, music, especially the Indian music, the transition between swaras is extremely important. It's not just the swaras. So that smooth transition between swaras is like the transition, smooth transition between the colors, which is called the Varnika Bhanga. Similarly, a parallel to this in dance is what is called Rechaka. See, Indian dance is not robotic. Il one movement madi innondu tak tak anta. It's not discrete. There is continuity in the movements. So that continuity is what is brought in by what are called Rechakas in dance, the nuanced intermittent movements. So that is the equivalent of Varnika Bhanga, the transition between colors. So all of these elements, Rupa Vedaha, the choice of form, yava iduna prasangavanna illi chitranavanna madabeku. Which theme should I choose? Pramanani, the relative proportions of the main subjects, the secondary subjects, and what is in the foreground, what is in the background, etc., the three-dimensionality, etc. That is Pramanani. Bhava, emotion. Sadrishya, Lavanya is the intangible aspect of beauty. See, the Sadrishya also, ರಾಮನನ್ನು ನಾವಿನ್ಯಾವುದೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ನೀವು ರಾಮ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡಿಫೀಟ್ಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ರಾಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರಾಮತ್ವ. ರಾಮ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರಾಮತ್ವ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಾದೃಶ್ಯ, ಅಗೇನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. And Varnika Bhanga, you see the beautiful transition in the colors which the artist has brought about. So this is one aspect. Shall we go ahead, Raghu?
See, here also, see, this is the famous idea of Samudra Matana. Here you see all these aspects present. Once you look at the painting, you will say that it's so obvious, but the fact that more than 1,000 years back, they documented it. Indian aestheticians made a document of the 6 or the 7 governing principles of an art form is extremely significant to know. So intuitively, every artist would have come up with that. But for a Shastrajna to recognize what are the most important parameters, ಒಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, to recognize what are the essential parameters, that's a great achievement which the Indians have done. See here, Rupa Bedaha, andre, what is the entire theme that I am going to depict? ಯಾವ ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು, ಇದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಅನಂತನಾಗ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ, ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರ್ಮ್, the entire theme, and the relative placement of various objects, Rupa Bheda and Pramana, they get reflected there. Ivaga Kudre bardidaralla, that Kudre is in a smaller size with respect to Lakshmi, who has come out there. That also is an aspect of Pramana. And Lakshmi's nose is not caricatured, it's not made very big. There again the aspect of Pramana has come in. Sadrishya, see when we speak about Sadrishya, this is a mountain. It must resemble the usual conception of a mountain. Illadre betta ant yargu gottagodilla. Sarpa andrunu ashte, what is the usual conception of Sarpa? Allinda tagondu hogi the stylization. From the realism to a stylized aspect, the stylized element should have some correlation to what we see in reality. So that is what the Sadrishya is indicating there. And Sadrishya also, this is indicative of the ocean, the waves of the ocean. And illi the waves and the bartirumanta halegalu adannella nodidre, this is what brings relatability to art form. And if you see Lakshmi's palm there, adu kuda kempige madidare, adu ಕಲೆಗಾರರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದನ್ನ ಸಹೃದಯ ನೋಡುವಾಗ ಅವಳ ಕರ ಕಮಲದಂತೆ, ಕೈ ಕೂಡ ಕಮಲದಂತೆ ಇದೆ, ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾದೃಶ್ಯ. ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಷಡಂಗ ಆಫ್ ಎ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ deep and profound. It has many layers of meanings. Unfortunately, there is no commentary on this Jayamangala's, the 6 elements which we spoke about. Different scholars have interpreted it in different ways, but all these are the possible interpretations of the Shed Angas which are present in a painting. Bhava, of course, the fear in Parvati's face that Shiva has drunk the poison, and the Vismaya which Mohini is causing, all that is very well understood and very well seen. So the Rupa Bheda, Pramana, all the Shadangas get very beautifully reflected in one painting like this, a Samudramatana painting. Go ahead. Now, a couple of things. So this shloka here on the top, this is from the Vishnu Dharmottara Purana. It also speaks similar, what the Jayamangala Vyakhyana says. Similar kind of elements are spoken about here. Rekha cha vartana chaiva bhushanam varnam evacha vigneya manjuda shreshta chitra karma vibhushanaha. The main aspects of a chitra karma are these: Rekha, the lines; Vartana, the use of brush or the transition between colors, either one of them; Bhushanam, embellishments. See, again, this word Bhushanam does not merely mean jewelry. It also means an improvisation of an idea. If Lakshmi is the idea, in how many different ways can I depict her? So this kind of creative improvisation is also referred to by the word Bhushana. See, I'm basing all this from the textual tradition of aesthetics. We have got nearly 300 or 400 treatises in the Sanskrit language and in the regional languages connected with aesthetics. So based on that, the word Vibhushana or the word Bhushana does not just mean the external jewelry or the crown or the gems, etc. It also means the kind of improvisation that is possible. And Varinamevacha, Varina is colors, includes transition of colors. Now see, this is again from the Chitra Sutra, this shloka tells us the most important aspects in an Indian approach to painting. There's 41.11 that I have given. Sorry, for those who can't read the script, I'll just read it out. Rekham prashamsyanti acharyaha.
So acharyas, the people who are well versed in art, they pay attention to the rekha, rekhas which determine the theme. What is the choice of theme and how you have depicted the theme. See, it's like saying the plot of a story. That's the most important thing. See, there are, if you take a novel, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಕಥಾವಸ್ತುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಈಗ ವ್ಯಾಕರಣದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಷೆ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಸರಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. But the core aspect is the theme or the plot. Adu Rekam Prashamsyanti Acharyaha. The lines are held in great regard in the Indian tradition. Vartanamcha Vichakshanaha. Vichakshana, people who are painters themselves, they pay also the attention to the kind of brush strokes, the kind of technique that has been used. Striyo Bhushanam Ichanti. Here, looking at this here, this word, women get enamored by the jewelry and the embellishments. Okay, by the way, it's not a judgment on any gender. ಹೆಂಗಸರು ಬರೀ ಭೂಷಣ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥವ್ರು, people who can't think beyond something which is obvious, they get attracted or enamored just by the external embellishments. Striyo bhushanam icchanti varnadhyam itare janaha. Those who are uninitiated, they just get attracted by the sprinkle of colors. ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು, they get attracted by the colors first. ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು, if you take a painting to children, the colors and the whatever bright jewelry or the gesso work or the ruby and emerald colors, that will what will attract them. So it's almost like 4 levels of approaching a painting. The most profound ones, the most profound thinkers, acharyaha, rekam prashamsanti. They look for the themes, the kathavastu, and what the kathavastu is suggesting, the suggestivity there. So that is held in high esteem in the Indian tradition. We'll go to the next one. Okay, now this is another very important thing. This also closely relates to the manner in which the Mysore paintings has taken in different themes. The Vishnu Dharmottara Purana speaks about 4 kinds of painting. Satyam cha Vainikam chaiva or Daishikam chaiva, Nagaram Mishram evacha, Chitram Chaturvidham Proktam Tasya Vakshyami Lakshanam. So, Satya is naturalistic painting, where it is an imitation of nature or imitation of personages, making it a natural painting or a portraiture. Daishika or Vainika, both the variant readings are there. Daishika refers to bringing in local flavors in a global image. See, that's exactly what you see in paintings like this. So this is Ekanta Shiva, Shiva and Parvati. Shiva and Parvati are almost pan-Indian ideas, but they are localized by giving them the costume of a typical Mysore sari and the asana in which they are seated. It is typical to Mysore. And the flooring there and the framing and the curtains, etc. are localized. So a pan-Indian, margavagi iruvantadunna deshi madkolodu, whatever is global, localizing it. So roughly, that is what is Daishika. Or Daishika can also refer to folk forms of art, different forms of regional art forms. Nagara is urban or professional, where there's a standardized prescriptions like the iconometry, the talamana, etc. So that is Nagara. Mishra, or a mixture of all the things. Satya, Daishika, Nagara and Mishra. Mishra is where there are certain nature elements, portraiture is also there. Some global elements or pan-Indian elements are there, and some regional elements are there. All of them mixed together, that makes it Mishra. See, this painting, in fact, can be loosely classified under Mishra because it is a pan-Indian theme, the Shiva and Parvati. Shiva telling a set of stories to Parvati, we find it from the BCs. We find sculptures in the 80s, in the Common Era. If you go to Orissa, if you go to northern parts of India, Parvati seated on Shiva's lap and Shiva telling stories. So that's a very important imagery. That is how the
Bruhat Katha Shlokas, the Katha Sarit Sagara originated, it is said. So that idea is connected to a pan-Indian theme. But it has been localized. So it's loosely a kind of a Mishra image, one can say. It falls into the Mishra category if you look at it from the perspective of Vishnu Dharmottara Purana. Go ahead. This one naturally belongs to the Satya variety because it's the Darbar of Mummudi Krishna Rajavadaya. People and the palaces, everything as it is, realistic depiction, portraiture. This is also a realistic depiction, Satya blended with Daishika, the Deshi elements of the Chettinad tiles and the European chandeliers, etc. So the spatio-temporally it has been localized, and these are the founders of the Kala Pratishtana, Srimati Kala Devi and Sri Ram Singh. So a portraiture which has been beautifully done by B.P. Ramakrishna. Or Obrude Alva, not Manish, it's only him. Yeah, sorry about that. It is just B.P. Ramakrishna. But the other images make it Daishika. So it has again been spatio-temporally localized. Whatever the Daishika and the Satya elements are mixed here. Shall we go ahead, Raghu? This is both of them together. So this again is a global idea, global or a pan-Indian idea of Devi Gayatri with the idea of Jai Chamarajendra Vadiyar. This was conceived by Jnani ji and Raghu Dharmendra and executed by P.P. Ramakrishna and Manish Verma together. See, all these puja items, etc., they are the Daishika elements. But the image of the Devi Gayatri itself is the Nagara element, as in the pan-Indian element. So therefore, it becomes a Mishra variety. The Mishra variety here also includes the Satya. Like we saw in the previous slide, there is Satya, Daishika, Nagara, and Mishra. So this image has a mixture of all the three. So Nagara being the pan-Indian image of Gayatri. Again, that has been localized by giving the local Mysore sari and the pleating adiyella nerge ella illide kottirodagide. ಆ ಮಂಟಪ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸರ್ವ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ, ಗಾಯತ್ರಿ ತತ್ವ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಗರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೈಶಿಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬರ ಪೋರ್ಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಮಿಶ್ರ ಅನ್ನುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಈ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಅದು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವಾಗ ಅತಶೇಷೇಷು ಗಾತ್ರೇಷು ದೇವಾಸ್ಯೋರ್ ಲೋಮವರ್ಜಿತಾ ದ್ವಿರಷ್ಟವರ್ಷಕಾರಾಶ್ಚ ತಥಾ ಕಾರ್ಯ ದಿವೌಕಸಃ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾ ನಿತ್ಯಂ ತಥಾ ಚ ಸ್ಮಿತದೃಷ್ಟಯಃ ಮುಕುಟೈಃ ಕುಂಡಲೈರ್ ಹಾರೈಃ ಕೇಯೂರೈರ್ ಅಂಗದೈಸ್ತಥ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು B.P. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ವೆನ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪೇಂಟೆಡ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೋಮವರ್ಜಿತಾ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. That is true of any Mysore painting or any pan-Indian painting. Divinities don't have hair on the body. Rakshasas have a lot of very strange and disgusting hair. Dvirashta varshakarascha. Devatas are usually not shown, especially Devis, as being very old women unless they are Jeshta Lakshmi or Bagalamukhi or one of them, Dhumavati or whatever. But if they are Saraswati or Lakshmi, they are shown as though they are 16 to 32 years of age. That youthful charm is always shown. And Prasanna Vadana, especially the Saumya Devatas, they are shown with a very smiling and a very pleasing face. Prasanna Vadana Nityam. Tata cha Smita Drishtayah, they are smiling. Smita. Mukutai Kandalair Haraihi. Mukuta, that is different kinds of crowns and earrings.
haras, different kinds of jewelry, necklaces. All of them will have to be depicted in the depiction of divinity. So this is a principle given in the Vishnu Dharmottara Purana, very closely followed by the ancient Mysore traditional painters and the modern day painters as well. Am I running out of time? Okay. Okay, okay, all right, fine. We'll go ahead. Okay, this is GLN Simha's beautiful painting of Kaveri, though not directly connected with the Mysore style. He was somebody who had his roots in the Mysore style. See here, he has exactly followed what the Vishnu Dharmottara Purana says. She is depicted as a young lady, and she does not have hair on her body. The mukuta, kundala, haras, all of them are brought. But the localized element, the Deshi element of a Kurgi woman's sari has been brought in. And the color of the water in Talakaveri, that kind of greenishness has been brought in. And I spoke about the Sadrushya element when I spoke about the Shadanga. So the hair has been made Sadrushya with the waves of the river. So this kind of corresponds to what in literature one would call Rupakalankara, metaphor. The hair becoming the metaphor for water, that flowiness, that fluidity, that dynamism of the Devi. Anyway, and river goddesses, this is another principle in the Vishnu Dharmottara Purana. I'm not sure if GLN Simha had actually gone through the Vishnu Dharmottara Purana. He had gone through, okay. Then he is a very conscious artist, Prabhuddharadantaha Kalavidre. ಸೊ ನದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಕೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ಕರಂಡಕದಂತೆ ಕಮಂಡಲುವಿನಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ದ ಪಾಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. If you see the ancient Gupta images of Yamuna, Ganga, etc., they are shown holding a pot of water, indicating the Jala Tattva there. Yes. This is another very important thing, quite heavy as well. I won't spend much time here, but this is a principle which the Natya Shastra speaks about, and Dandi in his Kavya Darsha speaks about, very much applicable to any kind of painting as well. Bharata speaks about it in terms of dance and drama. Dandi speaks about it in terms of Kavya, but the same principles can be very well extended to paintings as well. See, there are 10 qualities. Kavyasya guna dashaite, 10 qualities. He says, Shlesha, organic association, relationship between different elements. See, Devi, Rajarajeshwari, she is holding the sugar cane. So, organic connection between her hand and the sugar cane. If ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಮಾಡಿದ್ರೆ that shlesha won't be there. But shlesha is one important aspect of any drama, painting as well. Prasada, transparency and clarity in communication of an idea. This is what many modern day artists lack, whatever is contemporary art. Yenu anta spashtavagi gottagodilla. But classical Indian art, there is clarity in what is being communicated. Transparency and clarity in communication. Samatha, balance between the parts which constitute a whole. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಮಂತ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. That's not the mechanical symmetry that this is speaking about, but the balance between the parts which constitute a whole, the holism of beauty. Samadhi, the state of mind of an artist, which brings out the best aspects of his art. So this, in detail, the Vishnu Dharmottara Purana also speaks about in what kind of an atmosphere the artist should be seated, etc. So GLN Simha, for example, in a completely white surrounding and him being white clothed, that's very close to Vishnu Dharmottara Purana, which Jnaniji and Raghuji had said in the past. And B.P. Ramakrishna sir also, when I interacted with him, he said he wouldn't have any other distractions. To the backdrop of very soothing music, he would do his paintings. So that samadhi, samyak adhriyate yatra. So complete focus of mind of the artist. So that is samadhi. Madhurya, the quality of an art which makes it eligible for revisits. So that madhuratva gives pleasure upon each viewing. Each time you see a painting like this, which is by Durgada Venkatappa, more than 100 years ago old,
You feel it pleasing, you feel like revisiting it. Kshane kshane yan navatam upayiti tadeva rupam ramaniyatayaha. Also it is said, any number of times you see the spring season, you want to keep on seeing it. Spring season will never bore you. The rainy season will never bore you. So that kind of appeal should be there in an art. So that is the element of madhuryam. Ojas is the brilliance of the artwork. It should not be dull, etc. Saukumarya, tenderness of lines and colors. So absence of angular or geometric shapes, the curvature, etc. brings in this element of Saukumarya. If it is very geometric, then the aspect of Madhurya, Ojas will also go away. Unless the theme requires too many presence of sharp angular objects, can be very repulsive to the audience. Arthavyakti, clarity in the primary meaning. So at least what is the basic theme that must be clear, and then the suggestive elements can be thought about. Udarata, absence of vulgar, frivolous and basal features. See, this is said with respect to drama as well, because a drama in ancient India, the mother-in-law, daughter-in-law, father, grandson, everybody will be watching together. So one should not feel embarrassed looking at certain scenes in the drama. So all the audience, it should be appealing at the same time. So that is the udarata with respect to painting as well. Appeal to all people. And kanti, which ensures the work is pleasing to all kinds of connoisseurs. So these are the 10 qualities which a great artist will intuitively adhere to. If the artist is still in the learning stages, it would be important to consciously think about these qualities and adhere to it quite literally to the letter. Let's go ahead. Yeah. Here as well, see, you see that again the artist is B.P. Ramakrishna here. You see that Kanti, Madhurya, any number of times you see, you feel like looking at it. And the Rupa Beda Pramanani, Bhava Lavanya Yojanam, all of those are there. So the beauty in Rama's face is not just because of the colors or because of the lines. It is because of the internal samadhi which the artist has again attained. If it is just a grammatical perfection of forms, it will be a mechanical perfection. That bhava, that connection, that emotional connection and devotion won't come. Unless the devotion is there in the artist, the audience or the connoisseurs will not feel the devotion. So that aspect of Lavanya is very well seen. Lavanya Yojanam. And the every other aspect among the 10, that is also very well seen here. We'll go ahead. Yeah, here also we see all of them. Just because I'm running out of time, I'm skipping through it. Just an other principle which the Vishnu Dharmottara Purana says, which every artist would intuitively be doing is, Drushtanam sadrusham karyam sarvesham avisheshataha chitre sadrushya pradhanam parikirtitam. So what Vishnu Dharmottara Purana is saying is, we have given you measurements, the talamanas for divinities, because nobody has seen divinities. So therefore you need talamanas. The measurements of the eyes, the measurement of the nose, the measurement of the body, etc. For things which you have seen in the real world, take that itself as the reference. So we won't give you measurements for a deer or for a donkey or for a mountain, etc. Because lokadalle namge kannik sakshatagi kaanistirodunna lokadintale preranayanna padiyana. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಶೈಲೀಕೃತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಾಲಮಾನಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. GLN Simha is a person who has been rooted in the Mysore style, and then he has developed his own style. See here, this entire portion is from the Mysore inspiration, the Mantapa, the configuration of the divinity and the jewelry that the divinity is wearing, etc. All of them are inspiration from the Mysore style. So rooted there, but bringing in novelty by depiction of this Shri Sukta, something which nobody had until that point in time tried. ಸೊ ಅದೇ ಗ್ರಾಮರ್, ಅದೇ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನೂತನವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆಳವಾಗಿ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಣತಿ ಇದ್ದು, ಮತ್ತು ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದೆನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ aspects can be brought in very effortlessly. Ashwapurvam Rathamadhyam Hastinada Prabodhini. Very clearly, Hastinada Prabodhini. Being woken up or being trumpeted by the trumpet of the elephants.
and Ashvapurvam Rathamadhyam. So the Ratha, that is very typical of the Mysore thing. Ashvapurvam. So there is Ashva or the horse in the front. Shriyam, so that is the from the Sri Sukta. Let's go ahead. Here, see, what I spoke about, the primary meaning should be clear and secondary layers of meanings also it must reveal. Kshut pipasam alam jeshtam alakshmim nashayamyaham. So Devi Shri, Devi Lakshmi, she is saying, Kshut pipasam alam, bayarke, mate hasivu, thirst and hunger, I'll get rid of it. And the poverty also, I'll get rid of it. The choice of the colors are also contrasting. The bright golden hue here for the divine, positive Lakshmi. And that Alakshmi going away from there, given in the grey shade, she being very skeletal, she being very thin, and having a very depressed face, indicating of poverty. And the jewelry also not being golden like this, some aluminium or whatever other kind of jewelry that she is wearing. So a lot of suggestive elements brought in just because of the colors. And the proportions also. So the proportion of the Devi Lakshmi is higher than the Alakshmi, which is going away. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂಬಾಗ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂಬಾಗ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದ ಮೇನ್ ಡೋರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ is entering and Alakshmi is going away in the form of smoke or flames from behind. Thanks to GL and Simha for that. But the inspiration from the Mysore style is very well seen from the sari and the jewelry and all that. Although it's not a gesso work, it's just on using watercolors, etc. So that effect has been brought very well. ಮತ್ತೆ ಇವಳು ದೀಪವನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಯನ್ನ ಬೆಳಗಕ್ಕೆ ದೀಪವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. All these are, again, to introduce more technical terms, different layers of dhvanis in the Indian tradition. There is something called Vastu Dhvani, Alankara Dhvani, and Rasadhvani. Vastu Dhvani is where an idea is suggested. Rasadhvani is where an emotion is suggested. All those things come in the work of a masterly artist. Yes. Last one. Ardram Pushkarinim Pushtim Pingalam Padma Malinim Chandram Hiranmayim Lakshmi Jatavedo Ma Ahava. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಳು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಕ್ತಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. JL Simha has internalized the essence of various different mantras and he has brought them together in this painting. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆಲ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ plants in the Indian tradition, they are thought to be energized and revitalized by the moon. So moon is called Amrutamshu or Sudhamshu. Sudha ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೇ ಮರಣವನ್ನ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಅಮೃತ ಅಥವಾ ಆ ಚಂದ್ರನ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ನಾನು ಅಂತ ಇವಳು ಹೇಳುವಾಗ, ಅವಳ ಎದೆ ಹಾಲು ಚಂದ್ರನ ಅಮೃತವಾಗಿ ಬಂದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ದೇವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಆಫ್ ರಿಜುವಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರ, and that is being granted to the medicinal herbs which are on earth. So here again, technically speaking, the what is called the Shleshalankara or pun, where 2 or 3 different ideas are superimposed on each other. So that aspect has been used by him. So the breast of the Devi, the moon, and all of them together through the Varadahasta coming down to rejuvenate or revitalize or give life, that spirit, to the herbs. That has been very beautifully brought. Again, if you see the Devi, she has gone to the background with some elements of the Mysore embellishments, with the Mysore ornamentation is seen. And the Rupa Veda, Pramanani, Bhava, Lavanya Yojanam, those 6 fundamental features, they are very much present. The Anchita Shiras, that bent head, that is called the Anchita Shiras as per Natya Shastra, that is also typical of feminine images. And the transition between colors, the usage of lines, lighting, etc. is brilliant here. We'll go ahead. Here also, let her give us wealth, and let her give us horses, cows, etc. That mantra is saying, and also let her give us gold. So, using the basis of the Mysore style, the improvisations which have been done based on that. Okay, I'll just conclude with this. I've taken quite a lot of time, more than what has been allotted to me.
यथा सुमेरः प्रवरो नगानां यथाण्डचानां गरुडः प्रधानः यथा नराणां प्रवरश्चितीशः तथा कलानाम् इह चित्रकल्पः. So the Chitra Sutra says, just as Sumeru is the best of the mountains, just as Garuda is the best of the birds, just as the king is the best of all men, painting or Chitrakala is the best of all forms of art. With this I'll conclude. Thank you. ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತವಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸಹಸ್ರ ಚಕ್ರ ನಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? How many of you knew what Arjun expounded? Tell me very honestly. I see Meena Ganesh raising her hand because I see another hand behind. Yes. Shrikant? Yes, that's Shrikant. So, yes, we have one more. So, it is only 3 people out of 130 people. So, you know why we had Arjun here, right? So, actually, I have not heard Arjun any time earlier. I've heard him for the first time. So, Nano, when I spoke with him, I said, you are the person who should be here. Because ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಆರ್ ರಘು, ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್, ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಇಸ್ ನಿಲ್. ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಸಸ್ ಮೌತ್. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ, how it should be done, what are the rules involved, and this is an ancient text that has been expounded in this 21st century. This is a knowledge of our seers. So, idana yavado ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ this has been documented. So, you can imagine, avaglu we had connoisseurs like you who wanted art. Perhaps it was in a different form. Maybe it was not on a 8x10 painting. Maybe it was on a temple wall or on a palace mural. So adanna he has very beautifully expounded, and we have superimposed it to the present condition. Do you have questions? Tell me that. Yes, we have Sitaram and Padma Priya. And before moving on to questions, I think a lot of the questions in the art students which they were asking last year must have been answered by Arjun through his because we had kept a visitor's book and we had asked you, please tell us. We are going to open the group this evening. You can please tell us what you learnt in this seminar and what do you want in the next seminar. Okay? We have already selected some authors here and some people who are among the audience who will be our speakers the next year, provided everything goes well. Sitaram sir. ವಿಸ್ಮಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣನೇ ವಿಸ್ಮಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ದಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಅಮೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಅಮೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು 50 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, 50 ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಸಿಕನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡುಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡುಗ, ನಾನು ವೀಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಸೈಡಿಂದ ಯಾರು ನೋಡಿದಾರ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So the question asked by Sridhar Ram sir was, has there been anything written about what is the qualification of a connoisseur or how to appreciate art? Has anything been said about it? ನಾನು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಚಿದಾನಂದ ಕಲಾಂ ವಾಣಿಂ ವಂದೇ ಚಂದ್ರ ಕಲಾಧರಾಂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತಾರತಮ್ಯೇನ ಬಿಂಬಿತಾಂ ಚಿತ್ತಬಿತ್ತಿಷು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ರಸಿಕನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ. ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವಳು ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭೆ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಕಲಾಗಳ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಅವಳು. ಶಿ ಎಂಬಾಡೀಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. For her to enter our hearts, it depends on how clean our heart is. Nairmalya taratamyena bimbitam chittabittishu. See, imagine standing in front of a mirror and the mirror is completely covered with dust.
the image won't be clear. The cleaner the mirror becomes, the better will be the reflected image. So ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಲ್ಮಶರಹಿತವಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, one important aspect which another scholar, Abhinava Gupta, 1000 years back in Abhinava Bharati, he says is, he exactly gives the idea of going to a painting gallery. If you go to a painting gallery wearing green glasses, ನಾವು ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ದೋಷ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಐಸೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ, unbiased nature is one important thing of a connoisseur, which the Indian Shastras have said. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಸಿಕನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿಶಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಹೃದಯ ಅಂದ್ರೇ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ರಸಿಕ, ಕಲಾ ರಸಿಕ, ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ. So a connoisseur, so in India we have treatises connected with Kala with the Shiksha, that is the training pedagogy for an artist, and the pedagogy for a connoisseur, that is also being given. That is also very important to know, because Abhinava Gupta, again one of the ancient aestheticians, says Saraswatyas Tattvam Kavi Sahrudayakyam Vijayate. Devi Saraswati herself manifests as the artist and the audience. See, look, it is in the Indian tradition that the audience has been given a status equal to the artist. Sahrudaya ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ two sides of the coin called Saraswati. So it's important to train the audience as well. So what are the kinds of Puranas or the epic stories that the audience is supposed to know, and how the cultural immersion should be there. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಭಾವವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹೃದಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. A cultural immersion is required. All these things help in understanding art better. Some amount of shastric knowledge. Shastra, if you need to learn the Shastra, it doesn't mean that you have to go through Sanskrit language. That's not a must. That can be translated into Kannada or English or whatever, because the concept is more important, not the language in which it is expressed. So some conceptual understanding, some understanding of stories, and an unbiased mind, an unbiased eye. So that will make a good connoisseur. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಣಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಮೈ ಏಜ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ 100 ಶಿರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಎರಡನೇದು, ಅವ್ರ ನಾಟ್ಯ ಅದು ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿದ್ದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನೆಂದರೆ, ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮುಘಲಾಯಿ ಇದರಲ್ಲ ರಾಗ ರಾಗಿಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ಸ್. ದ ರಾಗ ರಾಗಿಣಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಐ ವಿಶ್ ವಿ ನೋ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Just a minute before Arjun responds to it. The question is coming from Dr. Veena, who is an octogenarian doctor, retired doctor, and she is also a student. My fellow classmate in ancient history and archaeology, and she got 6th prize in the last year concluded. She is my classmate as well. We are studying Ramayana and Mahabharata together online. Yes. Yes. Okay. So Ragaragini painting, she said there's an integration of painting, dance and music. Absolutely true. So the first instance of Ragaragini paintings we find in a work called Aparajita Prucha, which is at least about 800 years old treatise. From there, in the Likita Madhyana, in the oral tradition, in the literary tradition, it's been there. And in the later day, we find in the paintings as well. In the Nartana Nirnaya and works of Pandarika Vittala, we find that Ragaragini conceptualization. And Raga Vibodha from Orissa. Many treatises speak about it. And yes, a very good amalgamation of all the forms of art, like you said. Yes. Thank you. Hear from you. Very informative lecture, in fact. Thank you. And my question is on the alankaras, because the more you see the Mysore painting, the more intricate is the design element in it. So how do we connect alankara and alankara shastra and dhvani? Because
all these paintings that you see in the Mysore school is in the Ram Mandirs. And Ram Mandirs is a place where it is more as a displaying gallery and a performing platform for musicians. So here the element of both the Alankara Shastra and the Dhvani plays an important role here. How do you explain this concept? Yeah, thanks a lot. Now, by the way, the word Alankara and Dhvani have been used in many different senses in the Indian tradition. So first of all, let me tell the specific sense in which I used it here. So the Alankara in general means any kind of decoration. But in the technical sense, the word Alankara means Alam karoti iti Alankaraha. Something which brings a sense of sufficiency to an expression. ಸಿ ನನಗೆ ಹಶ್ವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹಶ್ವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಶ್ವ, ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. 3 ದಿನದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾಯೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಶ್ವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದ intensity, the impact of expression, whatever that gives, that is Alankara. The Alankara can be at the level of the content or at the level of the form. Formal form andre just at the level of the grammar. See, for example, in poetry, it is called Shabdalankara, which is embellishment at the level of form. Dhagad 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 jvalal lala tapat tapavake na 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 na. Just to listen to it, it's very pleasing. Or it gives that uddhata bhava. Jata kataha sambhramav brahman nilimpa nirjari. Even if you don't understand the meaning, ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಇದೆ. So this is beautification at the level of form. There is beautification at the level of content, like what you saw in the image of Kaveri, or that where the Devi herself is becoming Sudhamshu Chandra and giving that Amrita to herbs, etc. There in the content there is embellishment. So Alankara can be of 2 kinds. And Dhvani anta ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಧ್ವನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಸೌಂಡ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅಂತ, ವಾಯ್ಸ್ಗೂ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಧ್ವನಿ ವಿಚ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿವಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಆಬ್ವಿಯಸ್, ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. See, in Mysore paintings, there is a lot of Alankara at the level of form, embellishment at the level of form, Shabda Alankaradanತೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಗಳು, that is at the level of content, at the level of meaning also there is some amount of embellishment that is seen. More than the dhvanis, because the Mysore paintings originally they were intended as puja with divinity items, ಡಿವೈನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಜೆಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೊನೋಜಿಯರ್. If it is an image from a kavya or a prasanga, say from Shakuntalam or from Mahabharata or Ramayana, then there will be suggestivity because of the play of emotion. There will be fear, there will be anger, there will be Shrungara, etc. So there, lot of suggestivity, say in the paintings of Simha, G.L.N. Simha or B.K.S. Verma or Ravi Verma, there you find various layers of dhvani. But just worship objects idralli, it is straightforward. See, that's exactly what we see in our temple sculptures also. The Moola Bera, the main Murti in the Garbhagruha, it is in the Samasthanaka with very specified whatever iconography requirements. But what you find in the external part, where the different elements from Mahabharata or Ramayana are depicted, there you will get a lot of suggestivity. So suggestivity is lower, embellishment at the level of form and meaning, that is there in the Mysore paintings. Thank you. More of this dhvani, you will learn about it in the lecture of Vivek Sridhara. He will show you with the paintings the dhvani aspect of it. And in our book also you will find. Yes. Yes. Any more questions? So that's a wrap. Thanks you. This is like this. So many sages and devdas, devaganas, they wanted to know, they had number of questions. Here there are so many students knowing more about the traditional. When they went to Shiva, when he was sitting like a Dakshinamurti, they got so many answers than what really they are needed. It is like this. It is well done. Congratulations. For the audience, Professor Kamalakshi, she was the principal of the Chitrakala Parishad Bangalore and also secretary of Chitrakala Parishad, a distinguished teacher, a well-respected academician,
And she's a student of Subramanya Raju, which stems from the Mysore tradition of painting. Earlier than that, we had Padma Priya. She's a research scholar, and we are looking forward for her doctoral thesis as well as the book, because she's got some of the most exclusive images of the Mysore painting, and it was done about 15-20 years back when her better half was serving here as the deputy commissioner. She had access. Lucky lady. We want you to please give this to the world, to these students who are waiting for such amrit to fall in their hands. Before we have Nicole Vincent speaking, I'll just introduce 3 people here among the audience for the uninitiated. We have artist Sri Hari, and Sri Hari's family is Ninthkoli Sri Hari. Sri Hari's family is like the Kapoor Khandan of Bollywood, or the Rajkumar family of Sandalwood. They are the stars of the Mysore school. We're going to speak about their family this evening with the great Tirupallayya. We begin with him and his legacy. His daughter is also here. Please interact with Sri Hari. Please sit down. We also have in our audience another author. Sir, please stand up. His seminal work is 6 volumes of Ravi Verma's paintings, and it is a pan-Indian research for 30 years. I'm not going to tell his name. Each one of you are going to speak with him, because he's leaving after lunch, so you just have about 10 minutes. Please, let him have his lunch first, and then you can bother him, because he's going out to meet another distinguished son of Mysore, Yogiraj Shilpi. And he won't be joining us for the rest of the seminar after lunch. Please, those of you who are interested in Ravi Verma, you should meet him. 3 of the volumes are out. The 3 more volumes are ready. And the 4th volume will be on Mysore. So this is the Shivaswamy. And I want you to Google search, see who is Shivaswamy and what he's written about Ravi Verma and the Mysore connection. Please sit down, sir. We have Nidhan Olikera from Shimoga. He's from Bangalore, from Shimoga. He's a die-hard Tipu fan. Sir, please stand up for a minute. You should meet this gentleman. Amazing person, a die-hard Tipu fan. And he's got a fantastic collection of Tipu memorabilia. And also, he was there when the excavation of those rockets took place in Shimoga. And he's a treasure house of information on Tipu Sultan. Those of you who have interest, please get in touch. Don't leave him. He's a Chupa Rustum. Don't leave him. Okay? In the course, I'm going to introduce you more people who are there in the audience. We have our next speaker. Thank you, Arjun. That was wonderful. And I think Arjun has given you what I earlier said, the Amrit. Now you have to savor it, and you have to make best use of the knowledge. And the whole thing has been recorded. Those of you who are interested, we can share the recording so that you can see it at leisure. The whole thing has been recorded. We have our next speaker, Nicole Vincent. She's a Indophile for 25-30 years. And she did her doctoral thesis on the South Indian murals from the Sorbonne University in France. And Professor Filiosa and Vasundhara Filiosa introduced Nicole to me and Raghu, because we had this collection of paintings and we are good friends. We consider her an
elder sister in age, but she considers us as elder brothers in knowledge. I don't know how much we deserve that. She's a great lady. Pardon her language, but you should also appreciate that somebody from across the 7 seas has shown interest in your tradition, in your art, and she's going to speak about it. Okay? Nicole. I am very honored to participate in this seminar, and I thank Arjun Singh and Raghu for inviting me. Raghu, Gianni said that I speak English with a French accent. It is that. English is not my mother language. He said that I began a PhD in 2013, and I had the privilege to meet Arjun Singh and Raghu Dharmendra to share their knowledge with me. I am deeply grateful for their kind and great help. And sorry during 10 years to torture them. 10 years. Then, murals is a very old tradition coming from the dawn of history. In India, we find murals everywhere from Bhimbetka caves to Ajanta and Ellora. Today, of course, I speak only about Karnataka murals, and it was for me a real treasure hunt. I take train, I take bus, I take car, I take scooter to find paintings all around Karnataka. And I was often sad to see some damaged paintings and try to imagine how they were before. Traditional paintings show gods, their story, their epics, and follow the treatise of paintings and the oral tradition transmitted from painter to painter. I cannot show you all my discoveries. I still show the murals who speak to my heart and my French sensibility. Alors, to explain you, I begin with early period, then with murals in the area of Mysore Palace, then in the city, and then outside. In Karnataka, the early murals show character with face and feet in profile, body in the front, heritage from Vijayanagar murals. The gods are shown in the front. In Virupaksha temple in Hampi, the paintings adorn the ceiling of the temple in a red background. They are divided into small panels showing Hindu mythology, and they are very fine. I choose Shiva Kamantaka, you know the story, and here you see Kama on his chariot pulled by parrots. His bow is made of sugarcane, the arrow made of flowers, and Shiva is in full penance. The difficulty is to date these paintings. Some authors said that they were done during the construction of the temple. Some other authors said they are painted later, around end of 18th century, beginning 19th. And I agree with the light because of elements of architecture, you see above Kama, composition in small paintings, and uniform of soldiers and bayonet. If you see on the left top, you see soldiers taking weapons with some weapon looks like bayonet. In the Tirupallayya temple of Hiriyur, the paintings are quite damaged.
The story of Ponappa is told. Shiva Tripurantaka fighting the city of the three demons, and Krishna steals the clothes of the gopi. It is my favorite story because there are a lot of representation during years and in different places. They are naked or dressed in the water. In the Dhaaraa Dallapiccola at Srirangapatna, the paintings are very different from the other Karnataka paintings, and they were renovated many times for almost 200 years. The palace is fully painted on western and eastern walls. On the eastern wall, you see Polilur Bataille, and in this photo, there is Tipu Sultan with a gold dress with stripes because he's the tiger of Mysore. And we see also Hyder Ali procession. Some scholars said that this scene of battle belonged to company style. On the eastern wall, 2 panels contain 100 images. They are divided in register and show moments of the life of Muslim prince and great peoples contemporary with Tipu Sultan. The painting I like is this, because there is very few women on this wall. It is my favorite, and she is the Rani of Chitra. Maybe she takes care of Hyder Ali's bodies when he died, and maybe Tipu Sultan want to pay homage to her, to painting this woman who inspire respect. These murals are very close to Persian paintings. And if you look at the architecture in these paintings, they look like architecture in the Dhaaraa procession in Jagannath Palace. If you see the Jagannath Palace, you see Dhaaraa procession around the wall. And there are such architectural paintings. In the Agasheshwara temple in Narasipura, paintings are very, very damaged. In short time, they were vanished. But I choose to show you only for memory, because I take this photo maybe almost 7 years ago, and it was only this image who is available. Maybe now she disappeared. But we must not forget. On this photo, you see Brahma, Shiva in the middle, and Vishnu. On the wall of the Matada Bashadi Jain monastery of Shravana-Belgola, murals tell the life of the 23rd Tirthankara. I choose this image who shows the child carried on the back of Indra's elephant, Airavata, the elephant with 8 trunks. He is surrounded by musicians.
in the Mallikarjuna temple of Mudukuture, paintings are very nice, but some walls are repainted in green color, and paintings are under the green color paintings. Here you see Parvati speaking with Indra, and you see the eyes on his body. She is surrounded by 7 rishis, including Shuka with a parrot head. In Mysore, it is under reign of Krishna Raja Valedictory that Mysore paintings reach its peak. I dedicated 6 years of my life to the work of this king. Then I will use in the talk his familiar name of Mumadi. Mumadi ordered murals in temples or palaces, and they are most still alive. In Mysore, the paintings are in the temples located in the palace garden, and they are most dedicated to the childhood pastime of Krishna, Ramayana also. The 3 temples have paintings of similar style, in bright color with red on yellow background. In the Krishna Swami temple, you see there, we find paintings full of life. The character evolve on a yellow background without decoration. We discover the life of Krishna, his fight against the demon. And here, Krishna is tied to a mortar by his mother because he's a naughty boy. He frees from their curse the son of Kubera, Nala Kuvera, and Manigriva. In the Shvetavara Swami temple, we can see compartmentalized composition. They show Krishna history on a red background and a blue sky with white clouds. Drawings are very simple and unrefined. We see also Lakshmana holding his bow, is carried on Hanuman's shoulder. They cross a bridge made of trees and rocks, built by the monkey army. And the monkey wear dhoti and jewelry. They hold in their hand trees and rocks. You can see. In the Ambujavali temple, which I love very much, we find scenes from the Ramayana and Mahabharata, and of course, life and story of Krishna. We can note the size of the paintings, all in emotion. Here, Hanuman gives Rama rings to Sita, and it is my beloved painting because it is full of emotion. In this temple, we see also door hiding mirrors. The paintings is of great fineness and feeling. And you see the door open on mirror, and they are painting both sides. For me, it was a great discovery, so much, so beautiful. Out of the palace are other murals.
in the Prasanna Venkatarama temple. I can say it's my favorite, and I call it the Lost Temple, because I heard about this temple. I searched it long time, and with Mrs. Filiosa, I can enter in this temple. And it was, I know now that it was built around 1830 by a friend of Mumadi, Shubha Dasha. And it is something strange. No painting in the temple, but on the roof there is a small dark room completely covered in paintings. And it is amazing. It is called Chitra Mandapa, and the room is rarely open. Then the paintings are remarkably preserved. But it was very difficult to take photo with only a small lamp and no flash. And in this temple, there were a lot of spiders, dead insects. I walked on this and I said, no, don't look up, don't look your feet, look only the paintings, because I am afraid of spiders. Of course, in this room, in this Chitra Mandapa, there is a saint dedicated to mythology, portrait of Mysore king. But what I like is composite animals. And maybe with Mrs. Dallapiccola, we can speak about this composition. Here, Kama is riding on an elephant made of female bodies, and Rati is sitting on a horse also made of female body. And maybe it is my next research. I want to know why only female body composing this elephant or horse. If somebody know, tell me. In some space are portraits of kings. On the top left, it is Chika Devaraya Vodeyar, and top right, Kantirava Vodeyar. Below, I don't know. We find also, represented in the form of maps, holy places close to Mysore and also distant shrine. For me, when I saw it, I say, my God, what is it? But I had a great help. These maps show topographical details like river or tanks. Sometimes they give the impression of a bird's eye view. Now, in 2025, we can say a drone view. But before, no drone. Mumadi doesn't like to leave his kingdom, and he asks Subbaraya Dasha to visit the holy place with painters. And when he comes back, painter paints the sacred landscape on the wall of the Chitra Mandapa. Mumadi doesn't go out of Mysore except to go to Melkote, Nanjangud, Srirangapatna or Kittur to hunt. When he comes to see his friend Subbaraya Dasha in the temple, he can make a motionless journey and play games with him. On this painting, eye left, you see Mathura and Yamuna River. Eye right,
you see Ayodhya and Sarayu River. And Lao left and Lao right, you see life of Krishna. Baby, Gopi, deliver Nalakuvera and Manigriva. Krishna lived Mount Govardhan. And you see a temple where Tulsi plant is worshipped, very small. This room is unique, and it is my favorite. Maybe I have a lot of favorite, but this is a dream of my life to discover this room. And I could talk about this room during hours, days, and because I like. At Rangamadappa, in Jagannath Palace, around 1864, Momadi orders totally different paintings on the top floor. Maybe are you saying this top floor of Jagannath? It's a new movement with secular and intimate themes. Here, the Dhaaraa procession occupied the upper part of the wall in almost 3 walls. You have the Dhaaraa procession, and up you have the city of Mysore with a lot of people working, dancing, going to temples. He ordered also to paint the activity he likes on a huge painting. Tiger ants, capture of elephant or wild animal in a beautiful landscape and a blue sky with clouds. In the form of a lotus, the genealogy of Momadi is very, very refined. On either side of the lotus, you see branch, leaves, and flowers. The king's wives are represented by leaves, their sons by circle, decorated with clover leaves, their daughters by mango-shaped motif, the grandsons by circle, the granddaughter by leaves, and the circle becomes smaller and smaller as the relationship with the king is more distant. According to this mural, Momadi had 20 wives. 11 are positioned on the left and 9 on the right. One of them had a large number of daughters who had many sons and daughters, and all you see in this painting. The artist included also the son's wife and the children and grandchildren at the top of the drawing. This painting is incredible. We can see also in dominant brown and ochre different games Momadi likes. It shows the attempts to solve the knight's magic tour. And it is said that Momadi is the third man in the world who solved the knight's magic tour. Arjun Singh and Raghu could explain this puzzle better than me because I am not friend with logic. All his logic and mathematics cannot enter in my brain. Then, if you want explanation, here.
With Prasanna Venkatarama Temple, this room is my dearest discovery. Now, out of Mysore, Narasimha Temple in Sibi. When I visited Sibi, I could not enter in the temple. I can only look the painting under the entrance porch. But I found something. I share with you a beautiful painting reproduced in the book of late Vina Cheka. It represents Narasimha with Lakshmi surrounded by Sridevi, Bhudevi, Shiva, Parvati, Ganga, Brahma, Sarasvati, Savriti, and others, including Narada, Tumuru, Hanuman. Under the porch, what I am allowed to see is a forest landscape with Tipu Sultan fighting in the same times with tiger, boar, and snake. But in this landscape, you see also many, many details. But they are very not well preserved, and they are vanished little. It is the best photo I show you. There are also well-hidden erotic scenes. In the Aminbavi monastery near Dhaaraa, I went with Raghu and Gyani, and I like this monastery for the finest of paintings, late 18th, beginning 19th century. Vina Cheka talk about paintings made on tin foil and fixed on the wall. Now, no tin foil fixed on the wall. Now, there are only paintings on wood found in niche, on the wood ceiling. I show you the beautiful photo. It is not for the three friends in front of the photo. It is to see the ceiling. The style of these paintings is different from Mysore school. It corresponds with Maratha style. When we look at the style of clothes, jewelry, ornament, hairs, it looks similar to the doll of Kinale. And I went with my friend to see Kinale dolls. In this image, Sadashiva with 5 heads, Bringi and his 3 legs, Nandikesha, Narada, Tumuru, Gajapakshi, elephant head with bird's wings, and human body. My favorite again is Kama, holding the bow of sugar cane, an arrow of flowers with a bowstring made of bees. It is very, very rare to see that. In Chamarajnagar, we see Chamarajeshwara temple. Mumadi built this temple in 1825 to honor his father, Chamaraja Vodeya. Paintings are very damaged, but murals are executed with great care. This is Chamundeshwari. She has a delicate face with almond-shaped eyes
small chin and full lips. Shadows are given by volume to the body. In the Bhajana Mandira of Kollegal, the paintings are shown in a room used for prayer and chanting during Rama festival. They are framed with wood. Some are damaged. A lot of them are damaged. I choose the better. Here is the Vishnu's avatar. This Bhajana Mandira has very simple paintings, probably done by an amateur, and they made that from Krishna Raja Vodeyar tree, Mumadi. They do not they do not look like other paintings of Mysore. To conclude, Karnataka murals in temples remain mostly traditional. They respect the iconography of religious subjects, but innovate in the form of a large-scale murals you see in Ambujavali temple. Under Mumadi, new themes appear. Temple plan, portrait, royal activities like hunting, board games. It was fascinating for me to do this PhD on Kannada paintings, and peculiarly on Mysore School of Paintings, totally unknown in France. Thank you for offering me such beauties. It is not finished. And they are a part of my heart, and I promise to you to make them known. Thank you. ಆಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತುಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾನೇ? 10 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಂದಾಗಲೂ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 20,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್. ಅವರು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರು, ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್? when she speaks with me and Raghu, and she asks certain concepts and certain doubts what she has, she'll throw her hands up and tell, I think I should be born once again, and she is to learn all of this, and she's already counted 100 ಜನ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೇಳಬೇಡಿ, ಗಂಧರ್ವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ತೀರಾ ನೀವು 100 ಸಲ, ಹೇಳಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. You want to be born again? What? More life? More than 1,000 lives. 1,000 lives ante, 100 alla. So she wants to be an Indian. So that is why we have here, because I want you to have pride, you and me, to have pride in our past. But she has given us the real pride through her doctoral thesis from the Sorbonne University. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್, ರಘು. ನಿಕೋಲ್, ಕಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. Did you come across any interesting mural related to the Sharana movement? Basavanna, Allama Prabhu, Akkamahadevi, anywhere in North Karnataka? Any mata? Amin Bhavi Mata. We saw Amin Bhavi depicting the Sharana movement, Allama Prabhu, Anubhava Mantapa and all that.
She has used the Mysore paintings of Allama Prabhu, which is in the Suttur Museum collection. Matte also in the Kuldeep Singh collection. Adanna use ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಥೀಸಿಸ್ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. So we have also approached somebody to translate it. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. Much of murals based on Sharana movements you will come across, because the Sharana movement was based on the concept that Nanna Kale Kamba Dehave Degula Shirahonna Kalasavaya. So the body itself is the temple. So they did not believe in temple or temple worship or even idol worship. In fact, one of our friends here, though he belongs to that sect of Veerashaiva, he says that because of Veerashaiva's, lot of the temple architecture, temples were destroyed. And one of the major damage was done to the Karnataka architecture, Karnataka art, because of this thought, this concept of no idol worship. And the paintings and even murals belong to that idol worship, so they did not have it. Nicole, thank you so much. And I would like to add a few more sites to your presentation. The one is in Keragodu, which is in Tumkur. I think you have missed on that. And one more site is in Dharmapuri, which is all the paintings are labeled in Kannada. I think you missed out on that important aspect. In your doctoral thesis, she's asking, did you get the Keragodu Rangapura murals and the Dharmapur murals? No. No, she's not got it. Yeah, those two are very so important. So this is, please note, art students and researchers. Padmapriya madam has given us information about the Keragodu Rangapura temple murals and the Dharmapur temple murals. When she's telling it's written in Kannada, perhaps artists from Karnataka went there to do the job. Yes, because in earlier days there was no boundaries difference. Exactly. So that was. ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹೌದು ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ಮಠ. Madam says she copied a mural for Lalit Kala Academiga illa CCK personal age. So there is in Yadugiri Yatiraja Matha. Alli there are murals, of course in dilapidated state. We were supposed to go to Keragodu Rangapura. We could not because of the COVID situation. Among our distinguished audience is Dr. Vijay Hagargundgi from Gulbarga. Please stand up. Where is Vijay? Vijay is an eminent Kannadiga. You can call him Jewel. Nam Ratnagalali, Karnataka Ratnagalal obro. For those of you who are uninitiated, he's the person who revived the Surpur style of painting after 100 years. He learnt at Jaipur that the Banastali Vidyapith, the miniature style, copied the surviving murals and the surviving paintings of the Surpur style, referring to collections at Salarjung Museum and other private collections. And he himself is an artist, a very accomplished artist. He's been given a doctorate by the Gulbarga University for his unprecedented contribution to the art of Karnataka. He's been given the Rajyotsav Award, and he's also been given the Central Lalit Kala Academy Award for his unparalleled contribution. A living legend amidst us, Dr. Vijay Hagargundgi from Gulbarga. Also Venkatappa Award. And he's also got the Venkatappa Award. That is the top award. That's like an Oscar for the artists of Karnataka. Venkatappa award is given by the government of Karnataka from the Lalit Kala Academy, and it's named after K. Venkatappa, who was the son of an distinguished artist of the Mysore school, Durgada Krishnappa, and his uncle was Durgada Venkatappa. We're going to see some paintings by both the artists in one of the lectures, and the Venkatappa award has been bestowed on Vijay for his singular contribution. We have amidst us
another distinguished artist who comes from an important lineage of the Mysore Palace. We have heard the name of Rama Narasaya, who was also curator of the Jagannath Palace and the superintendent of the Jagannath Palace and a palace artist. We are very fortunate to have his daughter Chandrika amidst us. Chandrika ma'am, please stand up. She was a long-time resident of Mysore. Now she lives in Bangalore with her daughter. And she belongs to a distinguished lineage of Mysore artists. And she's got a legion of students. She's done workshops for the government of Karnataka and the government of India. Students, please interact with her and learn more about her father, Ramanarsaya, who was an artist who worked in all possible forms. He was adept in watercolors and oil colors. I was very fortunate enough to meet him. And I asked him a question. If I'm repeating it once again, please listen to the joke and laugh. I asked him once, what was your greatest, regret that you worked for the palace? I didn't ask him what is the finest event or episode. I said, what is your regret? He, without blinking an eyelid, he said, palace, andre payless. I asked him why. He said, I had a large family. 8 jana makkಳು. ಮೇಡಮ್ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ನೀವು? 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡೇ ಸಾಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. So that is Ramanarsaya, legend of Mysore, one of the great Mysore masters. We have his paintings in our collection in the Ramsons Museum, Nodbeku. Her sister Sudha Venkatesh was also one who revived the Ganjifa style of painting, and she created entire sets of the Chamundeshwari Chad and the Dashavatara Chad and the Ramayana series, and she's got a small museum in Bangalore which has her collection of Ganjifa cards. That's a pilgrimage center for artists. I am giving out information. Please write it down and use it somewhere where you might need it. We heard Nicole, and you saw those beautiful murals and those paintings and those important sites where she photographed them in Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu. One thing, whenever we accompanied her, was we faced this, rejection from the temple authorities or the private mutts, telling that no, we will not allow you to see or photograph it. So we used the trump card. We let her in the front. She doesn't know English properly, nor does she know the language, other language. So what we used to do is we used to put some money in the cover and bribe them to open those. And that is how you saw all those beautiful. You might not get another chance. Those who have seen it or those who have captured it on your mobile, that's the only information you will have, because next time they might not allow you. And we use this envelope technique several times to get access to monasteries, temples, private trusts, and private Ram Mandiras. Any questions for Nicole? Hello. No. Hello. I want to say thank you to Vijay, because Vijay helped me. He helped me so much for my PhD. Thank you, Vijay. Yes, we have a question. Sir, please, that is Sridhar Rao. He is an artist from Mysore. He is a student of Ramanarsaya and Sita Raman, who was Sri Hari's father. He has something to add. One question. Question. Okay. Question. Keli, what's the question? ಹಂಪೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೂ ಇವರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದವರೆಗೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ಮಿರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು, ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. He's asking a question. Please come, Nicole. He's asking, he has a question. He says you did research from Hampi to Chamarajnagar, including Mysore and the other sites. Yes. He wants to know, do you have an answer with where the Mysore school, the oldest specimens are there, or where it began, which you think is the cradle? Like we have Lepakshi as the cradle for the
Vijayanagar paintings. Is there a place for the Mysore paintings, he's asking? Can you answer that? No, because for my PhD first, I want to follow the way of painters. When Vijayanagar Empire collapsed, I said it is easy. Painters are going from place to place, but no. It was impossible to find the specific link from Vijayanagar to Mysore. I had a gap of more than 100 years. I can imagine that painters are going to see different sultans come to Mysore because Mysore kings were feudatories of Vijayanagar kings. But the really beginning of Mysore paintings, I don't know. Now I don't know. Maybe in 10 or 20 more lives, maybe I can find. But I think it is slowly. Mysore paintings cannot come immediately. It is maybe a mix of different style, and painter under Mumadi reign. They reached the very pinnacle under Kumar. Yes. Under Mumadi, they create a school of painting. But how they begin before, I don't know. 1,000 more life. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಶ್ರೀಧರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಸೂರು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಟೈಮು ಅಂದರೆ 1825 to 1900, 75 ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 75 ವರ್ಷ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರಾ ಆಫ್ ದ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆ ವಿಷಯ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ 25 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಮಿರಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದು. ಆವಾಗಿದ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೌದು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಈ ಮೂಲನ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, you have a subject. Somebody wants to do a dissertation or a doctoral thesis. He's given you a subject. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Any of you are interested in doing a doctoral thesis, please take this as a subject. ಇವತ್ತು ಆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲು ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲ್, ತಂಜಾವೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಇವತ್ತು ಸೇರಿರೋದು. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Yes. I would like to answer his question. I would like to answer his question. See, what he is asked, origin and how it developed over a course of time. See, the link. Is there a specific place he wants to know? There is not a specific space in particular. But when you take into consideration all the sites, you can see a pattern in which it is developing. The first thing that you notice is during the Vijayanagar period, the theme that they have taken is very, very elaborate, and the subjects which they have dealing with is very specific to the text. So from there, if you come to the Mysore school after 1600s, there is a specific references to the painting traditions in the manuscripts of Mysore, the illustrated manuscripts of Mysore. There you see a lot of references, and from where these Mysore traditional, the portable paintings in particular have developed. So probably my thesis will give you a better answer to the questions that you have asked, because I am specifically dealing with this particular transition of styles from 1600s to 1900s. ಸಿಕ್ತಾ? ಅರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಾ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಾ?
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ತು. ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಕನ್ನಡದ ನಂಟಿರಬೇಕು. He's started a research center known as Karnataka to study Kannada classical language. His language is not Kannada. His ancestors from Rajasthan. He belongs to West Bengal, but he's got a base in Mysore. And those of you who are interested in language and anything to do with classical Kannada, we have a person here. Either you can give information or take information. Mahesh, please get in touch with Manish Maheshwari, who lives in Gokulam. This is Shubha Talengala. She is in charge of the Jayalakshmi Vilas, Mysore. She is in charge of the collections at the Jayalakshmi Vilas mansion, which belongs to the University of Mysore. I want you to speak. Hungry stomach. This is a filler. Please. Hello, everyone. I'm Shubha. I'm working currently with the Deccan Heritage Foundation. The foundation's aim is to preserve cultural heritage of the Deccan in general, architectural heritage as well as the cultural heritage. And we work to preserve and promote cultural heritage. And we have the Jayalakshmi Villas. Sorry. Huh? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Hello, everyone. I'm Shubha Talengala. I am working with the Deccan Heritage Foundation, which aims to preserve the cultural heritage of the Deccan, both architectural heritage and cultural heritage in different sites. So we have undertaken the restoration of a stepwell in Gadag, and the foundation was founded by two architectural historians, Dr. George Mitchell, who is famous for his work in Hampi, and Dr. Helen Fillon, who's also, her PhD was also on Karnataka, the architectural heritage of the Bahmani kingdom. So at present in Mysore, we have a MOU with the Mysore University to do a conservation architecture of the Jayalakshmi Vilas Palace, within which the collection is also going to be conserved, and we are creating a database, and the whole museum is going to undergo a restoration, an intensive restoration program. And we hope to make it a cultural hub for Mysore in collaboration with the Mysore University. And I deal with the collections of the Jayalakshmi Vilas Mansion, which is also called Janapada Vastu Sangrahalaya, or the Folklore Museum. So we have a few examples of the Mysore paintings, which is inside a wooden mantapa. So a large wooden pavilion embellished with beetle wings at the corner. It's very intricately designed to fit into each other like a Lego. So we have deconstructed it, and it has no nails, as in the style of wooden carving that we do. And the whole mantapa has a few of those reverse glass paintings that Professor Dallapiccola was talking about. So we have many examples of some of the things that have been talked about. So that's one of the interests I have. And thank you so much, Ajay Singh and Mr. Raghu Dharmendra, for this wonderful, really, like you said, it was Amrita. So we got to hear a lot and meet a lot of people. It was so wonderful as an art historian to listen to all of this. I really appreciate the opportunity, Mr. Ajay Singh. Thank you so much. Thank you for this opportunity to speak. We started this project, Karnataka, about 1 year ago. The idea was that Kannada has a history of 1,000 old years with an incredible amount of classical literature,
most of these literature are not translated into English, or we don't have commentaries on them, modern Kannada commentaries. So our idea was to create a project where we can translate some of these incredible work into English. We can also have certain modern commentaries on some important Kannada text. We can also have a database of entire Kannada literature where you can search for what you want. We can also have, what we wanted was to provide scholarship to people who are interested in classical Kannada. What we have also done is we wanted to make Kannada text searchable. So we are typing out the entire classical Kannada literature so that if you want to search for some words or certain concepts, you can search there. And the whole idea is to promote the classical culture to the modern generation of Kannadigas, you know, with such incredible history. So that's all that we are planning to do. This project is undertaken by a few other professors associated with us. Professor R.V.S. Sundaram, who is a great Kannada scholar, and Professor Gil Ben Herut, who is also a Kannada scholar in the West. Plus, we have a lot of people associated with us to undertake this project of bringing classical Kannada alive to a modern audience. Thank you. Thank you. They are doing? Yes. I think we have Kaveri Ponappa, who is leaving now. They are not joining us for lunch. I wish you would have joined us for lunch. She's a well-known author on the Kodava culture. A huge tome she has written. And we're very honored, ma'am. You and Naresh sir came here to be with us. And we would want you to come to our future programs. Would you want to speak something? No, thank you. Thank you for your very gracious presence. Thank you, sir. Skanda? Lunch. Ready? Happy afternoon to everyone. Today's program, the Kalaanthara 2025, was a great event for all of us. We really enjoyed this seminar. We had many scholars like Dallapiccola, Nicole, Arjun Bharadwaj, and many of us who have had a great opportunity to interact with the artists, and many scholars and connoisseurs who gave us a lot of ideas on how the Mysore painting is a rich source of treasure house of painting traditions in India. And today we thank Ramsons for arranging this great seminar, and wishing them all the best. Hello. Raghu and Arjun Singh have organized a very nice program today. We are happy. So all the artists and the criticism and everything is going on, and the more knowledge about this one, and so many artists are confused. Some of the students are also confused regarding Mysore painting, and I think by this program everybody has a clarity regarding that Mysore painting and the old paintings, Tanjore painting and other things also is going on, and it is very nice to organize this thing, and we are participation. We are so happy that we had it. ವೈದ್ಯಳು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಏನೋ ಹಾಬಿ ಅಂತ ಇಂಡಾಲಜಿ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವ ಅಂತ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇಕಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ ನನಗೆ ರಘು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ನಾ ಬಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ
ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಕೋಲೋ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1000 ಜನ್ಮ ಬೇಕು. ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ, ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು, ಏನೋ ಬೋರೆಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಏನೋ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Is ready here. He is Vivekananda Iyengar. He is from Bangalore. Please welcome Vivek Sridhara. I'll introduce Vivek Sridhara not through the talk that he is going to do today. Please be seated. He is a very die-hard doll collector. His entire house has 10,000 dolls. If at all if you trip anywhere, you'll have a whole bunch of dolls on your body. And I always tell him, don't buy anything more. But he is addicted to doll buying. He and his mother. It's an amazing collection in Koramangala in Bangalore. And it is so beautifully displayed. And his mother takes intimate care of the dolls like her children, along with Sridhar and his wife, Deepa. Navratri dolls. And there are dolls from the length and breadth of India. And all the dolls have their stories, and he's very good at it. He's very good at storytelling. Appearances are deceptive. Kelidiralla? So illi he has a deceptive appearance. Yoro is a Bharatnatyam and Odissi dancer. Enik helide gottaitane appearances are deceptive anta. So he's a practicing dancer, and also he is a practicing Sri Vaishnava. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದು ಯುರೋಪಿಂದ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ಟರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆರ್ ಅ ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ explained. Vivek is somebody who has gone deep into it, and right now he is working on his doctoral thesis, dissertation with Dr. Shakuntala, right? He's your guide. And it's on the Divya Deshams, the Sri Vaishnava Divya Deshams. So I and Raghu took the help of Vivek when Dr. Anna Dallapiccola sent us images from the Kuldeep Singh collection. There were minor differences in the figures, in the way the position of the deity, the way the goddesses, that is Sridevi and Bhudevi, are placed, and what they hold in their hands. Whether she holds a lotus in the right hand or the left hand. Whether they are on the same pedestal of Vishnu or they are in a pedestal below. Whether they are in front of Vishnu or by the side of Vishnu. So I have been collecting for 30 years. I did not know the difference. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಂದೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತಿರೋರು ಯಾರು, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ. ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, paintings of the Mysore school have Krishna as a very popular subject. Two reasons Krishna is a popular subject. One is that childlike innocence which appeals to everybody. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ we have a tradition what is known as the Goswami Sampradaya. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದ ಎಟರ್ನಲ್ ಬಾಯ್. 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮೀರಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ
They are not bothered about the Mahabharata, the Krishna, neither the Krishna that goes back to Dwarka. So ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಕಿಡ್. ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಐಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಠಾಕೂರ್ಜಿ. He is carried everywhere like a pet or a child or a baby or a ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿವೇಕಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರಂದರೆ, ಓಹೋ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಅಟೆಂಡೆಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇದ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಇದಾನಲ್ಲ, ಆ ಚಿಕ್ಕದ ಮಿನಿಯೇಚರ್, ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕುಂಭದ ಕೆಲವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ, ಅವನಿಗೂ ಮೂಗು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟಲ್ ಫಿಗರ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಐಟಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಲೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಯ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನನಗೆ BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಡಮ್ ನ್ಯೂ ಹರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕೂತಿರೋದೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು. ಶಿ ನೋಸ್ ನಂಜುಂಡರಾವ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ರಂಗನಾಥ್ ರಾವ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಶಿವಪ್ರಿಯಾನಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಜನನೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಮೈಸೂರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದೊಂದು ಚಿತ್ರಪಟ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಸಂತತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನವನೀತ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಯಾರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಗು ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋರು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಸ್, with his Bharya, that is his wives, and the Sakhis. So Vivek is going to tell you the minute differences. Who is the wife? Why is she identified as the wife? If she is a Sakhi, why she is identified as a Sakhi? And if there are two paintings which are similar, where there are Krishna is sandwiched between two females, he will tell you whether they are the Sakhis or his wives. So without much further ado, we move on to Vivek's lecture. And Vivek is going to tell you the title, the meaning of the title, and Raghu is ready. ಉಲ್ಲಾಸಪಲ್ಲವಿತಪಾಲಿತ ಸಪ್ತಲೋಕಿ ನಿರ್ವಾಹಕೋರಕಿತನೆ ಮಕಟಾಕ್ಷಲೀಲಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಹರ್ಮ್ಯದಳ ಮಂಗಳದೀಪರೇಖಾಂ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಮಹಿಷೀಂ ಶ್ರಿಯಮಾಶ್ರಯಾಮಃ. ಸಪ್ತಪ್ರಾಕಾರमध्ये ಸರಸಿಜಮುಕುಳೋದ್ಭಾಸಮಾನೆ ವಿಮಾನೆ ಕಾವೇರಿ ಮಧ್ಯದೇಶೇ ಮೃದುತರಫಣಿರಾಟ್ ಭೋಗಪರ್ಯಂಕಭಾಗೆ ನಿದ್ರಾಮುದ್ರಾಭಿರಾಮಂ ಕಟಿನಿಕಟಶಿರಃ ಪಾರ್ಶ್ವವಿನ್ಯಸ್ತಹಸ್ತಂ ಪದ್ಮಾಧಾತ್ರೀಕರಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಚಿತಚರಣಂ ರಂಗರಾಜಂ ಭಜೇಹಂ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಂ ಭಜೇಹಂ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. My humble pranams to lotus feet of Almighty, to my parents, to my all acharyas, and my heartfelt thanks to Ramsons Kala Pratishthan, Mr. R.G. Gnani Singh and Raghu, and all my well-wishers, friends who are here today and given me a wonderful time, space, opportunity to share. ಅಲ್ಪವಾಗಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಹೃದಯರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀರ ನೀವೆಲ್ಲ. ಅನಂತ ಚಿರಋಣಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್.
Today my topic is based on mainly, as Raghu mentioned, bhakti is always a deduction with a dhvani. So a dhvani ilde bhakti illa. Any Indian art form has to touch the level of spirituality. ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಯಾವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅದು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡಾನ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್, 64 ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ ಸಕಲ ಕಲಾದಿಲ್ ನನರ್ಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಬಂದಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಲಿವೇಟ್ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ ಟು ಪರತ್ವ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ನಾರಿಯರು ಪೂಜನೀಯರು ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓರ್ವ ವೇಶ್ಯೆ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಆಕೆ ವೇಶ್ಯೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಂದಮ್ಮನಿಗೆ ಅವಳು ತಾಯಿನೇ ಅಲ್ವಾ. ಆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ನಾವು ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಕ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟು ಮೇಲೂ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಪಿಲರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಸಂಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ನಂಬರ್, ವಿತೌಟ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ತಾಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟರೋ ಆ ಕಾಲದ ಹೆಸರನ್ನೇ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತಾಳ ಪದ್ಧತಿ, ಕಾಲ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದರಿಂದನೇ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ವಯಸ್ಸು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಡೇಟ್. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ in this forum, I had to mention the time and date. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ? ವಿತೌಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ಇಹ ಟಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ, ಟಿಲ್ ಪರ. ಸೊ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬರೀ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಒಂಚೂರು. ಐ ನೀಡ್ ಎ ಲೈಟ್. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇವಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವತದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನೇ ನಮಗೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಅ ಜೀವಾತ್ಮ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ನಂಬರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿತ್ ಪಂಚಕನ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಲೇಡಿ, ಆಲ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಪಂಚಭೂತ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಲೇಡಿ, ದ ಲೇಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆಲ್, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಜಲತತ್ವ. ನಂತರ ಅಂಬರಕ್ಕೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಬ್ರಲಾ ಹಿಡಿದಿರೋ ಅಂತಹ ಲೇಡಿ, ದ ಲೇಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಬ್ರಲಾ, ಆಕಾಶ ತತ್ವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ
ಓರ್ವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವಾಯುತತ್ವ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಫ್ರೇಮ್, ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಭೂತತ್ವ. ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಫ್ರೇಮ್. ಫೈನಲಿ ಅ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಭಾರತದ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಆ ಒಂದು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓರ್ವ ನಾರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೇ ಅವಳು ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮ. ಆ ಸೌಶೀಲ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮ, ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ವೈ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಕಲ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಜಲತತ್ವ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಯಾವುದು ಪ್ರಳಯ ಜಲ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಜಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೃಷ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಅದರ ಥರ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಅದರ ರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪರಮಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವಾದಂತಹ ಜಲತತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹಿ ಕಲ್ಮಿನೇಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಪರಮಪುರುಷ ನಾರಂಗಗಳಾದಂತಹ ಆತ್ಮದ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರಂಗ. ನಾರಂ ಇಸ್ ದ ಧಾತು ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್ ದ ಅರ್ತ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಜಲತತ್ವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹೀ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಸಖೀಸ್. 5 ಭೂತಗಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಅವನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಜಲತತ್ವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ 1. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರು, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಇಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಥಟ್ ಅಂತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಆಸ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ. ಬಟ್ ಯೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ತತ್ವ ಆಫ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ತತ್ವ ಆಫ್ ಸತ್ಯಭಾಮ? ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಣ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರೋ ಮೆಸೇಜ್, ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಮೆಸೇಜ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಜಡೆ ಹೆಣ್ಕೋತೀರಲ್ವ ಹೆಂಗಸರು, 3 ಕಾಲು ಜಡೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಥಾರೂಪಕ, ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವರೂಪಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ the lady one who is sitting right side of that para, that Krishna is giving a fruit. The lady who is left side of Krishna ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳು ಸೆರಗು ಜಾರಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕವಿ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ the fruit lady, the lady who is giving fruit to Lord is nothing but Poshaka. And the other lady, swalpa serga jarida, little tilted pallu, Bhogya. Then Lord himself, who is sitting there at very center of the entire subject, is Dharaka. Dharaka, Poshaka, Bhogya. ಇದು 3 ಇಲ್ಲದೆ ನೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಧಾರಕ ಅನ್ನೋದು ನೀರು, ಪೋಷಕ ಅನ್ನೋದು ಊಟ, ಬೇಸಿಕ್ ಊಟ. ನಂತರ ಭೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್.
ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಲೀವ್ ವಿತೌಟ್ ಧಾರಕ ಪೋಷಕ? ಹಿಯರ್ ದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ ಧಾರಕ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಂತರಾತ್ಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಷಕ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ who know the tattva of antaratma. Who is Rukmini then? Rukmini is none other but the one who know the satya of paratattva. The one who realized what is paratattva. And she is none other but poshaka. Bhogya, it might come or it might not come. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೆರಗನ್ನು ಜಾರಿಸಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಧಾರಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಷಕ ಇವಳು, ಆಕೆ ಭೋಗ್ಯ. ಭೋಗ್ಯ ಬೇಕಾದರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಫಾರ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಆದರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಸಖಿಯರು ಆರ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ. ಬಟ್ ತತ್ವ ಗೋಸ್ ಟು ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಗೋವರ್ಧನ ವಿತ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಶರಣಾಗತಿ. 2 ಗೋವರ್ಧನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 ಗೋವರ್ಧನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ದೋ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಚೇಂಜಿಂದ 2ರ ಮೀನಿಂಗು, 2ರ ಫಿಲಾಸಫಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆಯಿತಾ. ದ 6 ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋವರ್ಧನ ಮೌಂಟನ್ ಶೋಸ್ ಷಡಾಂಗಾಸ್ ಆಫ್ ಶರಣಾಗತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಿವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶರಣಾಗತಿ. ನೀನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಕಲ ಬಂಧುವಾಗೂ ನೀನಲ್ಲವಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದರೆ ಭರಣನ್ಯಾಸ ಪಂಚಕಂ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಷಡಾಂಗಾಸ್ ಆಫ್ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭರಣನ್ಯಾಸ ವಿತ್ ಪಂಚಾಂಗಾಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6, ಬಟ್ ಷಡಾಂಗಾಸ್ ಆಫ್ ಶರಣಾಗತಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6. ಯಾವುದದು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಫೀಚರ್ಸು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಲೇಡಿ ವಿತ್ ಅ ಪಾಟ್ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ. ಒಂದೊಂದು ಲೇಡಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಲೇಡಿ ವಿತ್ ಅ ಪಾಟ್ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಶರಣ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ನಾನಿರಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ನಾನು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹೀ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈ ಡೀಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಶರಣಾಗತಿ. ವೈ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೇಡಿ ವಿತ್ ದ ಪಾಟ್ ಇಸ್ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಬಾಕಿ ಯಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಟ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ್ ದೇಹ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆಣ್ಣೆ ಮನಸ್ಸು. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೊತ್ತು ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೀ ಹವೆವರ್ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಎ ಪಾರತಂತ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ವತಂತ್ರ. ನಾನು ಸೊತ್ತು, ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಿನ್ನ ಮುಖಾರವಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆಗೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯೋರ್ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯೋರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಪ್ರೀ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದೇ ತಾನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ, ಡಿಡ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈವನ್? ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಆ ಹುಡುಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ?
ಇದೆ. ದೃಢವಾದ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಿಂತಿದೆ. ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಿಡಿಸಲ್ವೋ ನಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಡೀಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ವೇದ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆದರೂ ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೋಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ. ಸೊ ಆ ಲೇಡಿ ಬಂದು ಲೇಡಿ ವಿತ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದೋ ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬದ್ಧ, ಐ ಆಮ್ ಬದ್ಧ ಟು ಪರ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು. ನಮಃ, ನಾನು ನಾನಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನ ಮ ಆಕಾರ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮಿ ಆಸ್ ಎ ವಿವೇಕ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಸ್ ಎ ವಿವೇಕ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆತ್ಮ. ನ ಮಹ ಆಕಾರ. ನನ್ನ ಆಕಾರ ನನ್ನದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಗಳ ಆಕಾರ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಕವಚವಾಗಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೋಷ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬದ್ಧ. ಯಾರಿಗೆ ಬದ್ಧ? ಕಂಡವ್ರಿಗೆ ಬದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ಹೋಗಿ ಸಲಾಮ್ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೊಡಿಬೇಕೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಲೇಡಿ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆಕೆಗೆ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸಃ. ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸಃ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಡಿಲೇ ವಿತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕೀಪ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸಃ. ಇದನ್ನು ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದೇನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಲವರ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ? ದ ಫ್ಲವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಅಂತರಾತ್ಮ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್, ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಗಂಧ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೂವು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೊನೆ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕ, ನೀನೇ ರಕ್ಷಣೆ. ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರದರ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, not that till the end they come to us. Then our partner, life partner. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ನೀ ಮುಂದಿನ, ನೀ ಮುಂದಿಕ್ಯೋ, ನಾ ಮುಂದಿನ, ನಾ ಮುಂದಿಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಒಂದು ದೀಪದಲ್ಲಿ 2 ಬತ್ತಿ ಹಾಕದಂಗೆ, ಯಾವ್ದು ಮುಂಚೆ ಉರಿದ್ರೆ ಅದು ಉರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ಪರಮಾತ್ಮ. That is why the blooming flower shows till my end of not this janma, ananta koti janma. You are the only protector. Mahavishwasa. Rakshishyati iti Mahavishwasah. Next, Gotriptva Varnanam. The lady with Namaskara hand. Namaskara hand again here shows Gotriptva Varnanam. So Gotriptva Varnanam andre ದ ಶರಣಾಗತಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಅದು ಉಪಾಯ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಪಾಯ ಅಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಶರಣಾಗತಿ ಆನ್ ಯೋರ್ ಫೀಟ್, ಉಪಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲೇಡಿ ವಿತ್ ದ ಜುವೆಲ್. ಆ ಒಂದು ಜುವೆಲ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವ ಶಕ್ತತ್ವ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವನೇ. ನಾವೊಂದು ದೀಪ ಧೂಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಧೂಪ ದೀಪವ, ನಾವೊಂದು ಗಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ? ಬೀದಿಲಿರೋ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲು ತಿನ್ನು ಅಂದರೆ ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿದೆ, ನಮಗಿದೆಯಾ? ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಪರ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಲೇಡಿ
is lady with a basket full of fruits. ಅದೇನಂದರೆ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ. This Atma is yours. Completely it is yours. No matter how many janma you're going to give me, but the condition is you have to be with me. ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಟ್ಟೆಕ್ಕುಂ ಏಳೇಳು ಪಿರುವಿಕ್ಕುಂ ಉಂತನ್ನೋಡು ಉಟ್ರೋಮೆಯಾಮೋ ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಕ್ಷೈವೋಂ. This is what Andal says in Tirupallayya. I don't mind taking any number of janma. The basket full of fruit shows how many janmas we have taken. But yet your smarana is there with me. ನರವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕೀಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂದರೂ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ನಾನು, ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 5th ಶರಣಾಗತಿ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶರಣಾಗತಿ. ಅದು the last sharanagati is Devendra there on top of the painting, who is out of his vahana. When somebody is out of their vahana andre, we are out of our pride. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ನಾವು. ನಂತರ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಶರಣಾಗತಿ. ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಶರಣಾಗತಿ. ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ, ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಶರಣಾಗತಿ. ಗೋವರ್ಧನ ವಿತ್ 6 ಲೇಡೀಸ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಾಸ್. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದಮತ್ಸರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯಿನ ಮುದ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಲೇಡಿ, ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಕಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ರಘು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇ ವಾಸಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ, ಇದೇ ವಾಸಿ ನನಗೆ. ಇದು ಕ್ರೋಧದ ಸಿಂಬಲ್. ಒಂದು ಕೋಪಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಗೇನ್ ಇದು ಯಾವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಭಕ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡೆಡ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಯೆಟ್ we can deduce. ಕ್ರೋಧ, ನಂತರ ಕಾಮ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹ. ದ ಲೇಡಿ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯೆಟ್ ನಾಯಕನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಮೋಹಾವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನ್ನದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆ ಲೋಭವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನಂತರ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಮದ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಶಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅರಿವಿದ್ರೆ ಮೃಗಗಳ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮದದ ಸಂಕೇತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಾಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಹೆವಿ ಆಸ್ ಗೋವರ್ಧನ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಲೀವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಹಿಮ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್. ಯು ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್. ಇದೇ ಗೋವರ್ಧನ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಹನ, ಗಜವಾಹನ ವಿತ್ ಇಂದ್ರ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಶರಣಾಗತಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅದು ಷಡಾಂಗಾಸ್ ಆಫ್ ಶರಣಾಗತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಾಸ್. ಸೊ ನೀವು ಥೀಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಹರಿಷಡ್ ವರ್ಗಾಸ್, ಸರೆಂಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗೋವರ್ಧನನೇ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಣ ವಿತ್ 16 ಲೇಡೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 16 ದಿವ್ಯ ಗುಣಾಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಪುರುಷ. ಸೊ 16 ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ 16 ಹೆಂಗಸರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಸೇ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದಿ 60 ಗುಣಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್? ಎಸ್, ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಕೃತಜ್ಞಶ್ಚ.
Yeah, this is from Ramayana. But see, our Mysore paintings painters are how tricky they are. The subject is Krishna, but gunas are pertaining to Rama. The 16 gunas are pertaining to Rama, which is referred in Valmiki Ramayanam, but the subject is Krishna. Because Krishna Tattva, it always makes you to understand Rama Tattva. ಒಂದು ಅವತಾರ ಬಾಯೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ರಾಮ. ಹಿ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ಎನಿ ಉಪದೇಶ, ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಡೆದು ತೋರಿಸ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ದ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಬೌನ್ಸ್. ಏನು ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ್ಯನಾ, ನೀನು ಮೊದಲು ನಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾತ್? ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ರಾಮಾವತಾರ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಕ್ಡ್ in the path of dharma. But in order to understand the Ramatva, Krishnatva is very important for us to digest. Then Rama will digest by himself. That is why maybe Mysore painters are so brave enough to bring the tattvas of Rama gunas as a subject of Krishna. So the next painting, Krishna with 5 ladies, Prakriti Purusha, inseparable entity. Inseparable. How the Jivatma cannot separate from Paramatma. Jivatma is a Sharira for Paramatma, Anga for Paramatma. Idu Panchangagalu anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. If you observe these 5 ladies, no ladies have no activity here. They are free with their hands and they are aramse with Krishna. That means to say they are Pancha Angas. They are with Krishna. Jivatma Paramatmanali Yamaglu Para, Vyuha, Vibhava, Antaryami, Archa. In all the 5 status, Jivatma will be there with Paramatma. Paravasudevanagi, Paralokadali Paramapada Vishnu, when he is reciting there also Jivatma will be there as a Nitya Suri who is doing Kainkarya to him. As a Vyuha Vasudeva, Tirupallayya, Ksheerasagara anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯೂಹ ವಾಸುದೇವನ ಜೊತೆನೂ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದಿಸ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಂತರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿಭವಾದಿ ಅವತಾರಗಳು. You have seen plenty of examples. There are so many Jivatmas who is getting into Paramatma in Rama Avatara, Krishna Avatara, alva? Narsimha Avataradalli Hiranyakashpugu moksha, alva? Varaha Avataradalli Hiranyakshaniಗೆ moksha. So now we have to think in other way. Hiranyaksha, Hiranyakashpu ಅಂಥವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So there also it is inseparable entity. Then comes Antaryami Swarupa. Antaryami, it is very easy to understand. The whole exists, the world exists because of his existence. The very existence of Ahankara itself an Antaryami. Finally comes Archa Swarupa. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. It is again a big chapter, but I would like to go for this topic. ಪಂಚ ಅರ್ಥಗಳು, ಅರ್ಥಪಂಚಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪಂಚಕಗಳು. ಈ 5 ಜನ ಹೆಂಗಸರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥಪಂಚಕಂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಪಂಚಕಂ? ಹೂ ಈಸ್ ಜೀವಾತ್ಮ, ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ಹೂ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪ. Jivatma Swarupa, Paramatma Swarupa, Virodhi Swarupa, which is that which is making us separate. Once you know which is that making us separate, now you start bridging it. That bridging is Upaya Swarupa. Finally, Prapya Swarupa. Jivatmanige ಯಾವುದು ಬೇಕು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ನಮ್ಮಂಥ ಜೀವಾತ್ಮರೇ ಬೇಕು. ಸಿಕ್ತು. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. So these 5 ladies shows the net result of this Artha Panchakam.
Then the 7th slide, Krishna with Arjuna, Rukmini Satyabhama and Subhadra. Ili Arjuna, Rukmini Satyabhama, Subhadra. Again, characters are not just mere characters. You name with some character, the philosophy is entirely different. Rukmini ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ದೈವಿಕ. ದೆನ್ ಸುಭದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆದಿ ಭೌತಿಕ. ದೆನ್ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಆದಿ ದೈವಿಕ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಿನ್ನವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಾಪ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದು ತತ್ವತ್ರಯ. ಆದರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಭಿನ್ನವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಾಪತ್ರಯ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ತಾಪತ್ರಯಕ್ಕೂ ತತ್ವತ್ರಯಕ್ಕೂ ದಿಸ್ ಆದಿದೈವಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ತತ್ವತ್ರಯ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ದೀಸ್ ತತ್ವಾಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ತಾಪತ್ರಯ ಟು ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ತತ್ವಾಸ್. ಅಗೇನ್ ಯು ನೇಮ್ ಎನಿಬಡಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಎನಿಬಡಿ ಸುಭದ್ರ, ಎನಿಬಡಿ ಆಸ್ ಸತ್ಯಭಾಮ. ಯಾಕಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದ ಒನ್ ಹೂ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಪರತ್ವ, ಸತ್ಯಭಾಮ ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರತ್ವ. ಸುಭದ್ರ is a sister of Krishna. That means to say the Yogamaya, one who has come out of that Parabrahma only as a preraka shakti. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋದು, ವೇರ್ ತತ್ವತ್ರಯ ನಿಂತಿದೆ, ತಾಪತ್ರಯ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಣ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಸಪತ್ನಿ ಅಷ್ಟಮಹಿಷೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಸಪತ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಆನ್ 1 ಫ್ಲೋರ್. ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತರಂಗಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಃಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ 8 ಜನ. ಅಪಹತಪಾತ್ಮ, ವಿಜರಃ, ವಿಮೃತ್ಯು, ವಿಶೋಕಃ, ಅಪಿಪಾಸಃ, ವಿಜಿಗಿತ್ಸಾ, ಅಪಿಪಾಸಃ, ಸತ್ಯಕಾಮಃ, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ. ಈ 8 ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆವಾಗವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ 8 ಗುಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಅಚಲವಾಗಿ, ಏರಾಳವಾಗಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಸೊ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗುಣಗಳನ್ನು. ಅಪಹತಪಾತ್ಮ, ಒಂದು ತಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ನೇಚರ್ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ. ಉರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ಆ ನೇಚರ್ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋವಾಗ ನಮಗೇನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ? ನಾನು ಯಾರ ಮಗ, ಯಾರ ಗಂಡ, ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಎನಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಹತಪಾತ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜರಃ. When you want to seek the wisdom about the Paratva, you don't even have the barrier of age. ನೀವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿರೋದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಏನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಕೆದಕಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟೆಲ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಭಗವದ್ ವಿಚಾರ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ವಿಜರಃ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜರ. ವಿಮೃತ್ಯು, ಸಾವಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆಯಾ? ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಮೃತ್ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೀಸನ್ ಅಮೃತ ರೂಪಿ, ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಾಮೃತನ್ ಅಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ವಾ. ಆರಾಧ ಅಮುದನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ
ಆ ಒಂದು ಮೃತ್ಯುವಿಲ್ಲದ್ದು, ಅಂದರೆ ಎಂಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಭಗವದ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಶೋಕ. ಶೋಕ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕಂಬಳಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶೋಕ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶೋಕ ಅಂತಾರೆ. ವಿಶೋಕ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ ಇದೆಯಾ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಕಮ್ ಆನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್? ನೋ, ರೈಟ್? ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ನಾಮ ಜಪ, ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಕೂತೀರಿ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಇರಿ. ಅಲ್ಲಿ 99 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ 99 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಸಿಗ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಶೋಕ. ಅಪಿಪಾಸಃ, ದಾಹ ಇಲ್ಲ, ಆಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ we have a kind of that unbiased, unconditional desire for the Bhagavad Vichara. ಅಪಿಪಾಸಃ, ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಕಾಮಃ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪನೇ ನಡೆಯೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಂ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಅಲ್ವಾ? ದೈವ ಆನುಕೂಲ್ಯಂ ಅದರ ಜೊತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಕ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 8 ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, Krishna with 10 ladies representing some kind of action. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಮೇತವಾಗಿ 4 ಜನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಚಾಮರ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಬೇರೆ ಥರದ ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದು ದೀವಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋರು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು, ಒಡವೆಯನ್ನು ಏನೋ ಕೊಡೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೋಸ್? This shows the 10 kinds of Sharanagati. Nyapti. Nyapti means the desire for wisdom, for moksha. Then Virakti. Vritti. Vritti is a complete service to him. Kainkarya. We call ಕೈಂಕರ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಭಕ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ, ದ ಡಿವೋಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓನ್ಲಿ ಸಚ್ ಡಿವೋಷನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. Okay, next virakti, detachment to the worldly things. Next bhakti, you all know that, I don't have to say at all. It is very much Indian rooted quality for every living being, bhakti. Then ಪ್ರಪತ್ತಿ is 100% surrenderance. ಪ್ರಪನ್ನನಾದ ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಸ್ತು ಅಲ್ವಾ? ತನುವು ನಿನ್ನದು, ಮನವು ನಿನ್ನದು, ಎನ್ನ ಜೀವನ ಧನವು ನಿನ್ನದು, ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಋಣವು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನದು. ದಟ್ ಋಣ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಹಿಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 100% surrenderance, prapatti. Then comes shakti, whereas power of Lord is immeasurable. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಚೇತನವಾದಂತಹ ಅಪರೋಕ್ಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದಂತಹ ರೂಪ. ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ರೂಪಂ ಯತ್ತತ್ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಕ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರೀಹಂ ಸತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದೀಪ. ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಇಮ್ಮೆಷರಬಲ್ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ.
immeasurable but yet ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿ? ಋಣ, ದೇವತಾ ಋಣ, ಪಿತೃಋಣ, ಋಷಿ ಋಣ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು? In this janma, my mother and father is parents to me. But in last janma, I don't know. Next janma, I don't know what they are, what I am. But namage anadi kaladinda we have only relationship with that Paramatma. That is prapti. Finally, purti, fulfillment. Next slide. Every slide has lot more to explain. I am sorry for not explaining because of time constraints. Next. Krishna with 22 ladies plus 2 angels, totally 25 characters. It has lot of things to explain. I don't know how to explain within a short time. ಒಟ್ಟು 25 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹಾಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ 9ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನವಮೋಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತತ್ವರೂಪವಾಗಿ 25ನೇ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲರೂಪಿ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯೂ ಇದ್ದು ಹೊರಗಡೆಯೂ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಮಾಯಾ ಜವನಿಕಾ ಚಹ್ನಂ ಅಜ್ಞಾದೋಕ್ಷಜಂ ಅವ್ಯಯಂ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ 25 ತತ್ವಾಸ್. ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ನಂತರ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಪಂಚಭೂತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣಗಳು, ನಂತರ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಹಂಕಾರ, ದೆನ್ ಪುರುಷತತ್ವ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿ, ಫೈನಲಿ ಮನಸ್ಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಈ 25, ದೆನ್ 26th ತತ್ವ ಇಸ್ ಕಾಲರೂಪಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ all the ladies are represented. Yake there should be some question, why all this tattva is connected to ladies only? Why not for Krishna? Because Krishna is devoid of everything. Adanne para anta helodu. The paintings of ladies depiction shows rest all the tattvas. Para doesn't have any tattva. Who are the ladies? We are the one. Every Jivatma is a feminine grace of that Paramatma. Alva, navella avana hedatiru. When you do the Atma Kalyana to that Paramatma, we all are Sheshabhuta Vastu to that Sheshi. Anta torsakene, through the ladies only all the tattvas are attached in the painting. Next one. The 11th painting, Krishna under 5-hooded serpent with tree. ಈ 3 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮ, ಯಜುಸ್, ಋಗ್, ಈ 3 ವೇದಗಳನ್ನು, in the beginning it was only 3 Vedas. It was only 1 Veda, of course, not even 3 Vedas. But ಒಂದು textual format, ಇನ್ನೊಂದು text that you are going to execute, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು. ಇದು 3 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ the 5-hooded serpent shows ಮಾಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಂಚಭೂತ ತತ್ವ. ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 2 ladies represents ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಹಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿ? ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಮಹಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾನಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಹಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಂಹ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಹ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸಿಂಹ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೇನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸುದರ್ಶನ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸುದರ್ಶನಸ್ ಐಕನೋಗ್ರಫಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ.
in a sitting posture, potential energy. ಮುಂದಗಡೆ ಇರೋ ಸುದರ್ಶನ he is in a posture of walking or running with a 16 hands, kinetic energy. Bhagavad Sankalpa will come as executed work, ಅಲ್ವಾ, the net result. ಸೊ ಇದೇ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಹಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಹಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿ? ಡ್ಯೂ ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅದೇ 3 ಬರ್ಡ್ ವೇದಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ದ ಪುಷ್ಪ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Krishna represents Purusha who controls ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಮಾಯೆಯ ತೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಒಳಗಡೆನೋ ಹೊರಗಡೆನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಅವನೇ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೋರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಲಿಸನ್ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಶ್ರೋತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ. ಹೀ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇವೋಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿ. ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ರಾಸಲೀಲೆ ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಹಾರಾಸಲೀಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸೋದೆ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಗೋಪಿಕಾ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಲೀಲಾ, ವೆರಿ 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 ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ 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 ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, but lot of philosophy in this particular subject. I just brief you about this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ ಹಾಗೂ ವೇದ ಅಂತ ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ. ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ 7 ಸಲ ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ. ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ನವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅಹಮನ್ನಂ ಅಹಮನ್ನಂ ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಅಹದ್ವಿಶ್ಲೋಕಗೃತ್ 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 ಅಹಮೇವ ಪೂರ್ವ ಅನ್ನಸ್ಯ ನಾಭಾಯಿ. ನಾನು ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೆಂದು ನಂತರ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಅನ್ನವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನವಾಗಿರೋದು ಯಾರು? ದ ನ್ಯೂಡ್ ಲೇಡೀಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. The nudeness shows they are devoid of all the maya. ಆವಾಗ 7 ಸಲ ಆ ಒಂದು ವೇದ ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ, ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ನವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಅಗೇನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ರೀಬರ್ತ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭುಜಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್, ಎಲೆ ಅನ್ನವೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಒಳಗಡೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನ್ನವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಆ ಅನ್ನದ ಕಾಳನ್ನು, ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವನು ಭುಜಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರಶ್. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮಾನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖಾರವಿಂದಕ್ಕೆ, ಈ ಮುಗುಳ್ನಗೆಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರನಾದನಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳೆಂಬ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ತತ್ವ ಇಸ್ ದೇ. ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ, ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರೋದು ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗ, ವೇರ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ರೀಬರ್ತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತೆಳಿವಿಶುಂಭಂ ತಿರುನಾಡು ಅಥವಾ ನಿತ್ಯಮಂಡಲಂ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಾ? ವೈ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೃತ ಸಾಗರಾಂತರ್ನಿಮಗ್ನ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಗರವೆಂಬ, ಗುಣಗಳೆಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಳುಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲು ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ವಿರಜ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ Archaradi and Dhumadi Marga, which is again referred in Srimad Bhagavatam. Krishna with 2 children and 2 ladies. Tumba profound tattva. Idನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಪರಮೇಷ್ಠಿ, ಪುಮಾನ್, ವಿಶ್ವಃ, ನಿವೃತ್ತಃ, ಸರ್ವಃ ಅನ್ನೋ ಪಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ, ಇಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಗುಣಗಳು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಗುಣಗಳು ಅಂತ. ಇದೇನೋ 5 ಗುಣಗಳ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ದಿವ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳು ಈ 5 ಗುಣಗಳು. ಬಟ್ 5 ಗುಣಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 5 ದಿನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು 5 ತನ್ನ ಸಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ 5 ಗುಣಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವನು ಪರಮೇಷ್ಠಿ, ಪುಮಾನ್, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ, ನಿವೃತ್ತ, ಮತ್ತು
ಸರ್ವಃ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಂಟಿಟಿನೇ ಅಂತ ಅವನ ಕನೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗುಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಅವನಲ್ಲೇ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚತುರ್ಭುಜ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಂಖಚಕ್ರ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ 2 ಲೇಡೀಸ್. ರಕ್ಷಣ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ. ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸರ್ವದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಕಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇಹದಲ್ಲೂ ಪರದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಣ ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಇರುಭುಜಗಳ ಶಂಖಚಕ್ರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಿವ ಆರ್ ವಿಷ್ಣು, ಬಿಕಾಸ್ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಳಲ್ಲೂ ನಾಗಬಂಧ ಇದೆ, ನಾಗ ಕಂಕಣಗಳು. ಆದರೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಒರಿಜಿನಲಿ ದ ತಿರುಮೇನಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀಗೆ ನಿವಾಸ ಆಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಶಿವನ ಶೈವನ ಅಥವಾ ವೈಷ್ಣವನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ, ಪರತ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋದು. ಪರ ಶಿವ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣು ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಆಲ್ವೇಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಶಿವ ಆಲ್ವೇಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಿಲ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ವಿವೇಕ್ ಅನ್ನೋನ ವಿನಯ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪರತ್ವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಈ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ತಿರುಮಲೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಾಲಾಜಿಗೆ. ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು. ರಕ್ಷಣ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಪರಾನೇ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ತಾನೇ ಹೋದ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋರು ಯಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಶೋ ದ ರಕ್ಷಣ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ, ಸಿ ದ ಶಂಖಚಕ್ರಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಭುಜ. ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಚಿ ವರದರಾಜರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಕರ್ತ. ರಕ್ಷಣ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ರಕ್ಷಣ ಈ 2 ಲೇಡೀಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಕೃಷ್ಣ ವಿತ್ 9 ಲೇಡೀಸ್. ಎಸ್, ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. ಅವರವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಳು ಪಾದ ಸೇವನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಳು ಶಬರಿ ಥರ ಅರ್ಚನಾ. ದೆನ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ನಾದ, ಅಕ್ಕೊಳಲು ಶ್ರವಣ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶುಯಲಾಗಿ ಒಬ್ಬಳು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಖ್ಯ. ನಾಯಕನ ಮುಂದೆ ಯೂಶಲಿ ನಾಯಿಕ ಆ ಥರ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಲಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಜ್ಜಾ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಖ್ಯ. ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ. ಈ ಥರ ಆ ಮುಖದ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ವಂದನ ಭಕ್ತಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ನವವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತುಲಾಭಾರ. 9 ಜನ ಹೆಂಗಸರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಅಷ್ಟಮಹಿಷೀರಲ್ವಾ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು. 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸಿ ಹೌ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅವರ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ. ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಜಗನ್ಮಾತಾ, ಜಗತ್ಪಿತ ಅವನೇ. ದ 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾನು ಆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮಗು, ಅವನು ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ತುಲಾಭಾರ ಸೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೀ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಕ್ಷಕ. ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವವನು, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಶೇಷಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಶೇಷ, ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಶೇಷಿ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸರ್ವೆಂಟು, ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಓನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಭರ್ತ, ನಾನು ಭಾರ್ಯ. ಭರಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಭರ್ತ.
ಭರಿಸುವವನು ಭರ್ತ, ಭರಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಭಾರ್ಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಜ್ಞಾತ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಞೇಯ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜ್ಞಾತ, ಹೀ ಇಸ್ ಎ ಜ್ಞೇಯ. ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ವಿಷಯ, ಫಾರ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಹೀ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜ್ಞಾತ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಜ್ಞೇಯ. These are the relationship that we have between him and me. ಜೀವಾತ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದನ್ನು ಕಡ್ಕೋಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೂ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇದು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಸ್ವಾಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಹಿಸ್, ಹೀ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಾನು ಅವನ ಸೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಧಾರ, he is my adhara, I am his adheya. Then comes I am his sharira, anga angi. I am the anga, he is the angi. I am his sharira, my atma is his sharira, but he is my divyatma or antaratma. Finally comes bhokta and bhogya. ನಾನು ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ವಸ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಭುಜಿಸುವ ವಸ್ತು ಅವನು. ಇದೀಸ್ 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷ ನಾರದ. ವಿತೌಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ದ ಆಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಫೈನಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಇರೋದಿಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ತುಳಸಿ ದಳ ಟು ಯೋರ್ ಫೀಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ದಳ. ತಕ್ಕಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಶೋಸ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಲನೆಗಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಪರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್. ಇದೇನೆಂದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಗಾಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಸ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಮತ್ತು ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಂಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ವೋ, ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತೋ, ದಿಸ್ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನದ ಸಿದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ದೆನ್ ಸಮಾಧಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು. ನಾವದನ್ನು ಉಪಾಸನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಗಾಸ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಅಂಗಾಸ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಗವಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದೆ ಇದೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಿಸಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ 108 ದಿವ್ಯದೇಶಂ. ಸೊ ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಗರಂ, ತಿರುನಾಂಗೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ 11 ದಿವ್ಯದೇಶಗಳು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಗ್ ಬೈ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುನಾಂಗೂರು ದಿವ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡು ಕೂತರ್ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಕುಂಭನಾಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೃತ ಘಟವಲ್ಲಿ ನಾಚ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಡವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ. But here Kumbha is not there. Instead the Kumbha is given to these 2 characters. He is simply in the pose of dance. ಏನಂದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನರ್ತನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋನು, ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋನು, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋನು, ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋನು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೊಡಮಾಡು ಕೂತರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ದಿವ್ಯದೇಶಂ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಗರಂ. ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿರುನಾಂಗೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಿವ್ಯದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅವರುಗಳಿಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆ ತಮಿಳ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡಿರೋದು
ಯಾವುದು ತತ್ವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the small gist which I try to accommodate as small nuggets. Thank you so much. If I have done any mistake, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಳಿಲು ಸೇವೆ, ಸರ್ವಂ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿವೇಕ್. ವಿವೇಕ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು. ಏನು ಕಬ್ಬಣದ ಕಡಲೆ ತಾನೇ? ಹಾಂ, ಎರಡಾಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡೇ. ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಹಾರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈಗ I and Raghu brought in this element of surprise. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನನಗೆ ವೆನ್ ಐ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇದು ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದೆರ್ ಆರ್ 2 ladies sometime, there are 3, there are 5. I never knew this. This question tormented me for at least 10 years till 1997. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಹಲೋ, ಓಕೆ. BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಸ್ one of the persons who was co-author of the book Karnataka Paintings, which was published by Chitrakalaa Parishad in 1980. Actually, S.R. Rao, Shikaripura Ranganath Rao was the author, and he was delegated to the Dwarka excavations by the Prime Minister Indira Gandhi avaga. So BVK Shastri was brought in because he was also a scholar from Nanjangud, and they were co-authors of that book, and BVK Shastri finally finished it. Adanna namma trust ge avaru advisor agidru. Avaru ಒಂದು ಸಲ there was a sculpture that came from Sagra where there were 6 ladies in that sculpture. It was a relief sculpture in sandalwood. ನಾನು ಇದೇನು 8 ಇರಬೇಕು, ಇದು 6 ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇವರಮಣಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇವರಮಣಿ ಅವರು, ಪ್ಲೀಸ್. ದೇವರಮಣಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ who was responsible for our artists to get the national award, Mysore style painting national award. ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅದು ಫೈಲ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ವಿ ಹೋಪ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಆ್ಯಸ್ ರಘು ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಈಗ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ we had been to Lucknow. We were traveling towards Ayodhya. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಂದು ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ 3 ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 3 ಗಂಟೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 3 ಪೇಂಟಿಂಗ್ 3 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ 17 ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಜೀರ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ we have because of paucity of time and we don't know how it will be. Any seminar, any symposium ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, until it happens you don't know what is the outcome. ಏನೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸದ್ಯ ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ನಾನು ರಘು. ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್. We are actually well in time. It's almost 4 o'clock. One question for you is, would you like to have tea and we'll come to the last session, or we'll finish this session and go for tea? Please tell us. We'll finish this session.
ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಗೋ ಅಂದ್ರೇ ದ ಧಾತು ಆಫ್ ಗೋ ಇಸ್ ಭೂಮಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೋವಿಗೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ಗೋವಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಕಾಲ್. ಬಟ್ ಗೋ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. And my notes will definitely answer to you. Because the concepts are too many, not able to immediately remember. ಅದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೇ ಆ ಥರ ಮಹಾನ್ ಸಾಗರ, ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದೀಗ ನೀವು ಗೋ ಅಂದರೆ ಆ ಗೋನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಹರಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಲ್ಲೆ ನಾನು. ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿವೇಕ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ವಾ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಿನಾಗಲೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೀ ಟೀಚಸ್ ಭಾಗವತ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ with special emphasis on the Sri Vaishnava tradition. ಅಂದರೆ there are layers and layers ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೋಸ್, ಬಟ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ merges with the Sri Vaishnava tradition of which he is a practitioner. You can agree with it or not agree with it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರು ನನಗೇನೆ, ನೀವು this is what our philosophical thought process is, not that you have to agree with it. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ತಂದು ಆ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಇವರು. ನಾನೆಂದರೆ ನೀವು ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಂಗಡದಿಂದನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಟರ್ ವೇನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲೈಟರ್ ವೇನ್. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಡಾಗ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಥರ ಐಡಿಯಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ನಥಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೋಟೆನ, ಭದ್ರಕೋಟೆನ ಒಡೆದು ಇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ and looking at that in a different perspective, in a scholarly way, is what we wanted you to hear, and what is an important thing that we felt that everybody should know. Shall we end Vivek's session? Thank you, Vivek. We come to we have last three items on the agenda. The last one is felicitations and thanking our speakers. Will not take much time. Don't worry, I'll not bore you with any of the things. I'll just thank everybody in one word. Thank you. I'll tell them. Okay?
I'll not bore you with all those things. And we have this book release function. We are missing artist Kumar. He's unwell. He's unwell. He could not come. He's the person who has done the drawings of the Rekha, Chitra, Siri. We are missing him today. And that book will be released. And it is also available for sale. We have 150 copies here. It is priced at 550 rupees. And there's an inaugural discount of 50 rupees and it's for 500. It has 50 paintings. So it is like you're buying a Xerox for 10 rupees each, right? And when you look at the book, you will know what has gone into making that book. It's one of the 4 volumes. We have 200 sketches ready. This is the first volume with 50 sketches. And please let all our friends from Bangalore buy the books first, and those in Mysore can buy it later, so that they need not come back, or let our Bangalore friends buy the books first, because presentations this evening, and it is Kalaanthara Talaanthara. I would want Srihari to come in the front. Artist Srihari. Siri, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಕಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಾರಿಸ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಕೂರ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ವೇರ್ 3 of us will be speaking. Raghu is there, Siri is there, and myself. I am the Sutradhara. Okay? We begin this very unique journey. This is unique in the annals of the painting tradition of India ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ರಾಜು ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜು ಮೇಷ್ಟ್ರವರ ಮಗ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕರೆದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 8 ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೈಸೂರ್ ಟರ್ಬನ್ಸ್. ಮೇಲಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಸೂರ್ ಕೋರ್ಟ್. ಸುಂದರಯ್ಯ, ಯಲ್ಲಯ್ಯ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ. So these were all the names of his ancestors. Then there was photograph. There was a painting of Subramanya Raju and also of Krishnananda Raju in a Mysore Peta. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇವರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಿನಿಯಾಲಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಾದರು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ who were in the court of Mummadi, what happened to their successors or their generation of people? ಮುಂದೆ ಏನು ಯಾರು ಚಿತ್ರಗಾರ ಉಳಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಟ್ ರಾಮನರಸಯ್ಯ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಹೀ ಸೆಂಟ್ ಮೀ ಟು ಕುಪ್ಪಾಚಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೆನ್ ಹೀ ಗೇವ್ ಮೀ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಶ್ರೀಹರೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮತ್ತು information was given about a few other families where they knew it for 3 generations or 4 generations maximum. So here this evening we are going to go into an odyssey of 6 generations. So ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ 30 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 6 ಜನರೇಷನ್ 180 years or 200 years the history we are talking. So this whole thing begins with a gentleman by name Tirupallayya. ಇವರು ನಂಜನಗೂಡು ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಹೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಚಿತ್ರಗಾರ್ಸ್. ಎಸ್, ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಮೈಕ್ ಓಕೆ.
ಅವರು ಕುಂಚಿಟಿಗರು. ಕುಂಚಿಟಿಗರು, ಓಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ರಾಜು ಅನ್ನೋ ಸರ್ನೇಮು ಚಿತ್ರಗಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕುಂಚಿಟಿಗರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ. ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯ ರಾಜ, ಇವರು ರಾಜು ರಾಜ ಅದೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯ ಯಾರು ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ರಾಮ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಫೈಂಡ್ ರಾಮ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿತ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ PTR ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, PTRN ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ P ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯ ರಾಜು, N ಇಸ್ ಫಾರ್ ನಂಜನಗೂಡ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ these are some of the things what I've heard through Srihari, through some other people. ಅದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೌಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕರೆದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೆಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಎಡವಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ರಾಜು ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಸೆಡ್, ರಾಜು ಮೀನ್ಸ್ ಚಿತ್ರಗಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ASSUME, ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ರಾಜು ಛತ್ರಿ, ಹೌದು. ದೇ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋಮ, ವೈಶ್ಯ, ಆರ್ಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಮ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟೀಚರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೀಚರ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ if he was just an artist, maybe we wouldn't have seen a Srihari or a Namrata doing Mysore painting today. He has to be a legendary teacher. ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕುಳ್ಳಯ್ಯನವರ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹೌದು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ ಕುಳ್ಳಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯ ರಾಜು were somehow connected to the Nanjangud temple. I don't know in what context they were connected. Srihari will give us a insight. ಕೊಳ್ಳಯ್ಯನವರು ಬಂದು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಊರ ಯಜಮಾನರು, ಗೌಡಿಕೆ ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಊರಿಗೆ ಯಜಮಾನರು, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಯಜಮಾನರು. ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಹನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇವರ ಉತ್ಸವ ವಾಹನಗಳು, ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯನವರು. ಇವರು ಬಂದು ಮೈಸೂರಿನವರು, ಇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ನಂಜನಗೂಡು. ಅವರ ಕೊಳ್ಳಯ್ಯನವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 100-150 years ಬ್ಯಾಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರ್, ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, but his karma bhumi is Nanjangud. So he's along with Kullayya, who was Ejmanru. Andre ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ we had this village headman, family headge, ಮತ್ತೆ ಪಾಳೆಗಾರರು. We had several levels. So I think this was perhaps a small collection of villages or a single village on which he was the headman. So that involves, it's an important position anta namge artha ayitu. And also young man. Also young man. Okay, young man. So now idanna hege we talk about Tirupallayya and Kullayya, we move to the most important person in this whole drama. Siri avare, please tell us about ee painted screen ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಮೊದಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೇನಾಗಿ ಅಂಧಕಾಸುರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಬರೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ನಟರಾಜನ ವಿಗ್ರಹ, ಶಿವನ ನಟರಾಜನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ಓಡಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ನನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಹೇಳಿದರು, BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಹೇಳಿದರು. Okay, now Srihari is quoting BVK Shastri once again, that
Tirupallayya Raju painted these temporary screens that were used in temple festivities. Now, translate we have friends who don't know Kannada. So he was also very proficient in making these temple screens that were used on festivals on the street. Okay, we move on to the next slide. So we have this very beautiful small temple at Nanjangud. It's known as the Vakkalgeri Ram Mandira, where we have these two paintings where there is a faint signature of Tirupallayya Raju. Please watch it carefully, because we are going to see works of 6 artists, and you can see how the style has evolved, how the changes have been made. In the last set of slides, we are going to do a comparative study, but I want you to do a mental comparative study of the images that are being shown and store them in your memory. So that's Jaya and Vijaya, the celestial guardians of Vaikunta. So, Siri, any comment, expert comment on this? Illa sir. Siri. We move on to one beautiful specimen of Tirupallayya Raju. Idu on the Ram Pattabhisheka. This is in the collection of Chitrakala Parishat. It's also published in the book. Dikshit. House is just behind. Quite a number of traditional paintings are there. Because when we are collecting, we used to go around. Additionally, rare paintings like Bharata is supposed to enter that fire, Rama Bandila anta. Quite a number of paintings I have to recollect. I have entered that in my book, Parishatal, whichever that paintings we have. If they are not, yes. I have written that in very coincidental. We have Santosh here, who is from Nanjangud. Oh, yeah. He shared 5 images in the morning on my mobile phone and asked me, can we include it in this presentation? There were paintings of Tirupallayya Raju, the one you are mentioning, the large ones, and also what Madam is mentioning. Please, Santosh, edali one nimsha. Your phone ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. He has it on his phone. He shared it to me. Very beautiful paintings, huge ones, like what Madam said. Her memory is very good. I will share it on the MSP group. You can share it on the MSP group. That's a fantastic idea. Raghu, next one. So what we are going to see here is, please watch this carefully, because we are going to come to this painting once again at the end of the presentation. This is a painting of Tripurasura Samhara, and it's in a private collection by Tirupallayya Raju. This, we have recorded 4 paintings of the same subject in the same size. These are very large format paintings, 30 inch by 40 inch. This particular painting is in the collection of Ramsons Museum. There's a similar painting which Santosh has shared this morning. We also have a painting in Bangalore in a private collection, the same one. So he was quite a proficient and well-versed artist who sold large format paintings. This is another Rama Pattabhisheka. Compared to the earlier one, you can see that there are slight differences, and also the characters have been beautifully juxtaposed. What you look at the earlier painting, please, you're free to freeze the paintings in your mobiles. Please do it without hesitation. This information is for sharing. We want you to use this information to the hilt. We are not hiding any information. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ 4 ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇದು ವಿಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವರ್ಕ್. ದ ಲೇಟರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ವತೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. You can see this painting, how the style has progressed. Yes. Now, Tirupallayya had
I don't know how many students, Srihari can throw light on it, but the most famous student of his is Venkatraman, who happens to be Srihari's grandfather. Srihari, please, your grandfather ಬಗ್ಗೆ 2 line ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅವರೇನೆ. ಅದೊಂದು ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರಿತೀನಿ, ತಾತ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು, ನಾನು 1-2 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಒಂದು ದಿಗ್ಗಜ. ಅದು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಹಾಕದಿರೋ ಪ್ರಾಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರವಿವರ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತವ್ರು. ಅವರು ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರು. So what Srihari says is his grandfather was one very important person, and he had immense ability to create some of the most magnificent specimens of the Mysore school, and he had his own style which he evolved over a long period of time, and he was the one who experimented with Ravi Verma paintings, making copies of that. I have seen he has done copy editing work, he has done advertisement. We are going to see that. He has done it for Balaji Antiques in Bangalore. Then he did watercolors, and I remember Srihari telling me that he also did drama sceneries. He did drama sceneries for big drama companies. Drama company ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. And he was also owner of a drama company. And also he is the one who, Srihari told me this, you please idanna correct madbeku if I am wrong. He told me that he was so proficient with colors, he used the makeup colors on paintings. ಹೌದು ಹೌದು, ಬಣ್ಣಗಳ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅವರು. ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡೋರು. ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಕಲರ್ಸು, ವಾಟರ್ ಕಲರ್ಸು, ಏನೇ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. So he was able to handle colors in a very proficient manner. I am talking about lake colors, which is still sold because they are used by drama companies for makeup. And many of his paintings, somehow he has stabilized that makeup color. The makeup color doesn't have a stability agent. Coconut oil is used as the stability agent. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು they'll apply it on the face. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. They have to mix it with coconut oil and stabilize it. You cannot mix coconut oil and stabilize it on a painting. How did he do it? That is the magic. Okay. I believe that from Nanjangud he moved to Mysore and then to T. Narsipur, right? Is that the story? ಹೌದು. ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯನವರು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಟಿ ನರಸೀಪುರದ ಗುಂಜಾ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹ, ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಗರುಡ, we are going to see that Garuda. ಅದರ ರಿಪೇರಿಗೆ ಅಂತ ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬರ್ತದೆ. ಇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಕೊಳ್ಳಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಳ್ಳಯ್ಯನವರು, ಯಜಮಾನರು. ಇಲ್ಲಿ ನರಸೀಪುರದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಇವರೇ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕಲಾವಿದರು ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ವಾಪಸ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. He comes to T. Narsipur, Venkatram comes to T. Narsipur along with Kullayya comes to T. Narsipur along with Tirupallayya for an assignment. Allond Gunja Narasimha Swami Devasthana ide. There is a Gunja Narasimha Swami temple, and there is a Garuda Vahana, a huge one. I think it's 8 feet.
7 feet. ಅದನ್ನು ಇವರ his grandfather and also Tirupallayya have painted it, and most importantly he has painted it. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ he fell sick. He said, when I removed the color supplied by my grandfather, a strange sensation occurred. I fell sick ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಹರಿ. ಅದು ಒಂದು ಪವಾಡ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾತ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ತಾತವ್ರ ತಂದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತನೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 7 ಅಡಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಸರು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸೋರು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಸವ ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ. ಸೊ he has worked on that iconic Garuda figure. It's a very handsome Garuda figure and in perfect proportions and in very good condition. He repainted it in 2007 ಅಲ್ಲ 2007. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಯಾವ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂಥ ಮುದ್ದಾದ ಗರುಡ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಂದೇ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. So he painted it, and he felt some power of blessing from his grandfather when he worked on the Garuda, is what Sri Hari tells. We are seeing another painting of we have selected paintings very randomly. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ 6 generations. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ನೀವೆಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು 3 of us are only giving you information. So this is again a work of Venkatraman. ಇದನ್ನು there is a ವೀರಂಗೆರೆಯಲ್ಲಿ there is a ಜವರಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ ದ vicinity of the St. Philomena's Church ಹಿಂದ್ಗಡೆ, St. Philomena's Church ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಜೈಲ್ St. Philomena's ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is a place called ವೀರಂಗೆರೆ which is famous for those brinjals, ವೀರಂಗೆರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೂ ಕಟ್ಟೋರು, ಹೂ ಆಡಿಗ್ರವರು. ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟೈ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದೇ ಗ್ರೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್, but now loose flowers are coming from Tamil Nadu and from Huvina Hadagali. They are just tying the flowers. ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ we have innumerable paintings of ಶ್ರೀಹರಿ's father and grandfather. ಹೇಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೂ ಕಟ್ಟೋರು, ಹೌ ಕುಡ್ ದೇ ಅಫೋರ್ಡ್ ದಿಸ್, ಯಾವ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ amazing, each house has 5, 8, 10, 12, 14 paintings. They are jam packed on one another. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳು and paintings are jam packed. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದು ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀರಂಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ಇದ್ದರು. ಶ್ರೀಹರಿ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನಾವು ತಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೀರಂಗೆರೆನಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆಗ ಅದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಥರ, ತುಂಬ ಒಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅದು. ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ಊರಿನ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅದು ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಅವರ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತಲುಪಿಸೋ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಆಸೆ. ಅದು ಸರಳವಾಗಿರಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ನೀನು ಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡ ಮಗನೇ, ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದೆ. So
It's Siri says it was a small, like a village. Grama is the word he has used. Because howdu yakandre it was in the outskirts of the city, almost in the end outskirts of the city. Ali, the father and the son have, maybe they found the patrons who patronize this Mysore style of painting, and we have this beautiful paintings there. It's a living museum. It's a living museum of the legacy of Venkatraman and Sitaraman. Idanna ನೋಡಬಹುದು. ಇವರು ಆಡ್ ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. See, Sitaraman has tried Venkatraman has tried this. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು he has made a beautiful advertisement of that. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ when you look at the original European advertisements, there are those two fairies holding it, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is one fairy godmother. ಇದನ್ನ he has converted it into Indianized it. So you can see, you can just, ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ ಹಿ ಹಸ್ ಇಂಡಿಯನೈಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಚಾಮರ ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋರ ಕೈ ಬದಲು ದೇರ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಲಾಜಿ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಾಲಾಜಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಲಿ ಇದನ್ನು ನೇತಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ನೇತಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ನೇಮ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಹೂ ವಾಸ್ ಕಸನ್, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗ, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗ, ಹೂಸ್ ವೆಂಕಟ್ರಾಮನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಲಿತಾರೆ. So this is Sitaram, Srihari's father, who learnt it not from the father but from the father's first disciple. So that's the tradition. Lineage helbeku, yakandre only then you will understand what we are talking. Namge we have not been able to identify which are the paintings of Narasimhaya till date. Yavatto sigbahudu. This is a giant jigsaw puzzle which we are trying to put in place, and it might take time. So these are the works of Sitaraman, and most of them are based, I believe, are based on the drawings of Venkatraman, because similar paintings are there in Srirangapatna Dodda Rama Mandira by Venkatraman, and these are there in Mysore. Siri. ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ತನಕ ಅಥವಾ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ತನಕ ಅವರ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ದಾಟಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ತಂದೆಯವ್ರ ತನಕ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಂದೆ ಸಿಗ್ನೇಚರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಟ್ರೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸ್ಕೆಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ತಂದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಸ್ಕೆಚ್ ಕಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಮೇಲೆ. Siri says that family secret ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. he is let out a family secret out of the bag. ಏನು ಅಂದರೆ, when you accept the parent as the guru or your guru, anybody as your guru, you are actually bound by that ಶಿಷ್ಯದ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ, that is the dharma that is to be followed by the student. So what Srihari is telling is, some of the paintings done by his father have been signed by his grandfather, is what he says. Sariyalla? Yes, yes. And he says that is true because from those outlines or the minute lines or the sketches or the coloring he is able to identify that. Yakandre your family dada. So he is able to identify, and this comes from a long study. ನೀವು ತುಂಬ ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಗಿವ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೀರಂಗೆರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಹೌಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್
only Sitaraman's work, and some houses which have only Venkatraman's work. Only few houses which belong to, which are larger houses, they have mixture of both the father and son's painting because perhaps they could afford it. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೋಟೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಹೌಸ್, ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ಅಫೋರ್ಡ್, ಆರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ಅಫೋರ್ಡ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 10x14 ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು, ರಘು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್? ಹಾಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರಗಳು, 10x14 ಚಿತ್ರಗಳಿದು ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗಳು ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಬೀಟಿಂಗ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೂ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲೇಡಿ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ, ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐ ಸೆಡ್, ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಘು ಅವರು ವಾಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್, ಹೀ ಈಸ್ ಶೈ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೀ ಈಸ್ ನೆವ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ವುಡ್ ವರ್ಕರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಸೊ ದ ಐಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಸರ್, ಹೂ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, these are specimens in the Ramsons ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಶೇರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆದೇನಾ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇನೆ. He says these are works of his father, undoubtedly. This is, we come to another, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಡಿ. ಇದು ಈ ಕೊಂಡಿಲಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, who is Srihari's mother. She is in her 70s, healthy and lives in Tinarsipur. And she herself, I think it rubbed off in the family. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಘು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀರಿ, ನೀವೇ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ. ತಾಯಿ ಬಂದು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದವರು, ಅವರು ಕೃಷಿಕ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಆರ್ಟ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾತ ಬಂದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರು. ತುಂಬ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು. ಇವರು ಕಾಲಾನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೋ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಒಬ್ಬರು ದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವರು ಮೈಸೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಗ ಜೀವನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇವರು ಹೆಗಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದು, ಲೀಫ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಬಣ್ಣ ಹಾರ್ಕೊಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಇವರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೊಂಬೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು. ಕ್ಲೇವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೊಂಬೆಗಳು, ಬೇಬಿ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಬೊಂಬೆ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಇವರು ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ, ತಂದೆಗೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕೊಂಡಿ ಇದು. ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಸನ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಮದರ್. He says, my mother is the golden link between my grandfather, my father, myself and my daughter. Very proud. He says his mother Siddhamma came from a family of agriculturists, and she was from a neighboring village who was married into the family, and she was married to Sitaraman because the family was well off. They had a drama theatre company, a flourishing practice of being artists, and they were well off. But he also says finally they sold the drama company, and then I have met his mother. She is such a soft lady,
You have to see her and talk to her to believe that this lady who has seen this 4 generations, only her eyes give out the expression, nothing else. She will not talk. She's a lady with a minimum number of words. I have met her for the last 30 years. Uta aita, chanagidira, nothing more than that. How are you? Did you have your lunch? Ashte, that's the only conversation. And she's very warm-hearted. It's palpable. ನೀವು ಯಾರು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, when you meet somebody, that positive energy oozes out of them. Positive energy oozes out of her. ಕಣ್ಣೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. So these are templates. We are going to have a quick run through the presentation. This is K.V. Lakshmi Narasimhan, who was cousin of K.V. Sitaraman, and he learnt from Venkatraman. Brother. Yar brother? Sitaraman brother. Okay, Sitaraman brother. And he also, Siri, ಅವರು ನರಸೀಪುರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗು ಇತ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು. ಇವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತರು. ನಂತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಿಳಿದ್ರು. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಫುಲ್ಲು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ, ತುಂಬ ಗೌರವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಆದರು. He disappeared 30 years back. More than 40 years. 40 years back. Absconding ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. He disappeared. Perhaps he is no longer alive. We don't know. Siri says that he was a very successful commercial artist who worked in the vicinity of Narsipura and the surrounding villages. We are going to see some of his beautiful specimens. He has signed the paintings, so we can easily identify. We have the torchbearer of this tradition, a living master amidst us, and this is Sri Hari. Illi we take a brief interlude. Idanna Sri Hari considers Shivapriyananda as a guide and mentor. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಹರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಶಿವಪ್ರಿಯಾನಂದ as a guide and mentor. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ, ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ರಾಜ ಆಫ್ ಧರ್ಮಪುರ್ 2ನೇ ಮಗ ಇವರೇನೆ ಶಿವಪ್ರಿಯಾನಂದ. ಇವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುದೇವ್ಜಿ ರಾಣ. ಇವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ BM ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಇವರು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ದು 1997. ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಂತ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಬೆಳಕು. ಹಾಗೆ ನಾನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರೇ. ಆ ಬೆಳಕು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಶ್ರೀಹರಿ says that Shivapriyananda was able to identify the potential of Srihari and present him to the world. ಈಗ ಅಂಥ ಬೆಳಕು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಕು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಬೆಳಕಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. He is my guru also, so it goes without saying I am following the guru's footstep. ನಾನು 86-87ರಿಂದ ಅವರ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. 96 ತನಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. 86-87 to 96-97 he was in constant touch with Shivapriyananda. We called him Swamiji. Of course, at the end of his life, he had renounced his renunciation because he already wore trousers and shirts, because he came back from the Osho ashram and then he said goodbye to the sannyasa. ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು. Siri says Shivapriyananda
came to Mysore, that is just a statement. He came to Mysore because of me. He says, he came to Mysore for me. That is what. Andre, look at the kind of understanding and the affection and the respect he has for this great man. Raghu, can we have a slide, please? ಇದು ನರಸೀಪುರದ ಗರುಡ ಶಿವಪ್ರಿಯಾನಂದ. ಸರ್, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ತಾವು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಗೆ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವರಿಂದ ಕಲಿತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಸ್ಥಿತಿ, ಅವಸ್ಥೆ, ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚಿತ್ರ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಮಹಾಗುರು ಇವರು ನನಗೆ. So Siri acknowledges the profound impact, scholarly impact of Shivapriyananda on his paintings through his constant interaction, goading and encouragement to make more and more paintings. 1989ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನಿಂತು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯ ಇದು, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರು. 89 there was they had a exhibition of paintings in Mumbai, and he's recounting a real life incident that happened there when somebody asked a question, how he was able to convince the questionnaire about the beauty of the Mysore style of painting. Sarina, Siri? Okay. Raghu, next slide. So this is the Garuda which we spoke about some time back. Siri, 2 ನಿಮಿಷ ಗರುಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವ ಗರುಡ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹ ಉತ್ಸವನ ವಿಜಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಶಿಥಿಲ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಂದು 10 ಫೋಟೋಸ್ ತರುವೆ, ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಶಿಥಿಲ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತವರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರ ತಂದೆ ಕುಳ್ಳಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿರಂತೆ. ಇದು ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕುಳ್ಳಯ್ಯನವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗರುಡ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಂಜನಗೂಡಿಗೂ ನರಸೀಪುರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ತಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಆಯ್ತ. So it's a link between Nanjangud and Tri Narsipura, and he came there for work and found the bride and married, and that is how Shriyari's family has been living in T. Narsipura. And he says that under the blessings or whatever of this Garuda, we have been very successful, is what he tries to tell, right? Essence, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ಅದೇ ತಾನೇ, that's the essence. So he's the divine blessings of the Lord is on my family through this Garuda anta, is what Shriyari is trying to tell. Raghu, next. 7 ಅಡಿ ಇದೆ ಸರ್, 7 ಅಡಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. This is their earlier house at T. Narsipura, and Ali, I think this was a photograph for some article by Swamiji, right? Swamiji Shivapriyananda used to write articles for that Air India magazine. I think this was for that, because I have those collection of articles of his. Anybody is interested, I can share that. Padma Priya says she wants it, I'll share it, ma'am. This is Srihari in action. These are some of his amazing works which he has done for the Ramsons Museum. This is a series of the Navadurgas. Shiri, idar ಬಗ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯಿಂದ ಆಚೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಜ ಸಂಹಾರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹವರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ. ಆನಂತರ ಕೂತು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು. ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಂಥ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರಾರಂಭ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಂದ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಭೀಭತ್ಸ
ಮತ್ತು ಆನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ರುದ್ರ ಇದೆ, ಭೀಷಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೌದ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಅವನ ಒಂದು ರುದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ಗಂಗೆ ಜಟೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆಚೆ ಕಡೆ, ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಭೀಭತ್ಸಕ್ಕೆ, ಅವನ ರುದ್ರ ತಾಂಡವಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಭೀಷಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನವರಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಸಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಕದ್ದು 1-2 ವರ್ಷ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಅರ್ಜುನ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ this is a painting of Gajasamhara Murti. I just showed him once. I had taken some prints. I had travelled from Kalale to Narsipura because it's in Nanjangud Taluk en route, and there was a print which I wanted to give to Simha, but I was a little afraid of giving it to him because there was a color difference and he's very sensitive. So adan kodlilla. I showed it to Srihari. I didn't give it to Simha. I showed it to Srihari and said, look at this work by Simha. Seems to be a fantastic specimen. And I told him, can you try to do something in Mysore style within the language of the school? But he has crossed the language of the school. Avaru ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ವಿಭಿನ್ನ, very different from the school. And he has incorporated some of the essence of the Navarasas. The 9 emotions have been captured in this painting. And he has used red color also as one of the rasas. So that is what he is trying to tell. Sarina Shriri? ಹೌದು ಸರ್. Yes. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಒಂದು ನಿಂತ ನೀರೇನಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರವಹಿಸೋ ಗಂಗೆ. So he says Mysore school is not stagnant, it is dynamic. He has done some work on marble plates. Idu sumne to give you an idea that he is proficient in working in different mediums. Shiri, ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಘು ಸರ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್, 3 ಜನರ ಒಂದು ಕನಸು. ಆನೆನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಹರಿ, ಒಂದು ಆ ಸೊಂಡಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬೇಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೀರೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹಾಗೇ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವ್ಲಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಆ ಹಾವಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ರಘು ಸರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಇವು ಬಣ್ಣ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಸ್ನೇಕಿಗೆ ಅಂತ. ರೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರು. ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ರೆಡ್ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. So what Siri says is, this is a collaborative picture between Raghu, Srihari and myself. Illa, I am not involved in it. Actually, they are involved. I was only particular that the birth of Lakshmi badlu, we want the Airavata Janana ashte. Samudra Matanadalli, we have the birth of so many things. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಮ್ಮದು ಹೇಳೋಣ. So now usually now what we see is Lakshmi because that's a popular subject. But if I wanted it to be very challenging, why can't we show Airavata? Because they are born in the similar circumstances. So adanna he visualized this and key sketches. He made several key sketches. But he is talking about the color. He wanted to know what is the color to be used for the snake. Then they finally decided red ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ರಘು ಸರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಆ ಸ್ನೇಕು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ್ದು ಅಂತ. ರೆಡ್ ಅಂದರು. ರೆಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಚಿತ್ರ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. He applied red and the painting got disturbed ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಲುಕ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್. ಆ ನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ
ಚಿನ್ನದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. So he felt that the red is very stark. So he applied gold leaf onto the serpent so that it looks more subdued and presentable. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ರಘು ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಮುದ್ರ ಕಲ್ಕೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆನೆನ ಎಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಾಳ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-60 ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ. 10 days ತಗೊಂಡೆ. 10 ಗೆರೆ ಎಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ 10 days ತಗೊಂಡೆ. ಭಯ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೊಸರು ಕಡಿತಿರಲ್ಲ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಯೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂತು. ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮನಲ್ಲ, ಅದು ಆವಿರ್ಭವಿಸ್ತು. ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರ. Raghu was insistent that the elephant should emerge from the churning of the waters, and Siri was a little reluctant because there were already many characters and he did not want to disturb the whole setup. It took him almost 10 days to come up with what he wants to do with the painting, and finally this masterpiece emerged. He says, correct. Doctor's words are the apt description. She says it was an innovation, and the innovation is successful. This is another set of Saptamatrikas, which he did, I think, 20 years back. ಹೌದು ಸರ್. This is in 2007 for our Krida exhibition. He did that, Mummadi and his wife Rama Villasa, and this is for another cover page of a book. Tipu Sultan. Tipu Sultan was the cover page of a book. ಇದೆರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರೋದು ಈ 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಪೋರ್ಟ್ರೈಟು, ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೈಟು. ಮುಮ್ಮಡಿ ಅರಸರು ಚದುರಂಗ ಆಡುವಾಗ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅದು? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರ ವೈಫ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ 4 ಜನ ಅವರ ವೈಫ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರೋ ಲೇಡಿನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಆ ಲೇಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. Actually, I remember very well when I asked Srihari to do this commission of this painting. Idರಲ್ಲಿ I was very sure that I want to include a lady, because ನೀವು ರಾಜನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಮೀಸೆ ಇರೋ ರಾಜರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? And I think the number of portraits of Mummadi survive because artists wanted to curry favor and made these portraits and gifted it to him. This is the only explanation one can give. Otherwise, Ade Raja, he will only be bored of his own portraits. You have innumerable portraits of Mummadi, group portraits, single portraits with the Dharma Gurus, everything. So I told Idella, we don't want any of these. We want the royal ladies here. Then he said, do you have photographs? I said, no, we don't have photographs. There are 3 temples where they are there. One is Chamundi temple with his 3 wives. Then Nanjangud temple with his 4 wives. Then Chamarajnagar temple with his 4 wives and his son, Devaparthiva Raja. So we use the Nanjangud temple sculptures as the model for this Queen Rama Vilasa Sannidhana. ಹೌದು. ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರೀ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಲಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರೇ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಿಂಬಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನ ಚಿತ್ರ ಬಿಂಬಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಕಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೇನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ರಷ್ಯನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು
ಆ ಪೇಟನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪೇಟ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಪೇಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಮುತ್ತಿನ ಸರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. So Siri says that when this commission came from the Department of Archaeology as a cover page, he had to do a lot of research. He took reference of an painting done by a Russian artist and created it, and is incorporated the Mysore style jewelry. And also when he was not sure how to tie the turban, because unless the turban is properly depicted, it will look incomplete. Yakandre turban itself, tying the turban itself is an art. So we have two types of turban. One is a tied turban, one is a turban that is tied. Andre ಕಟ್ಟೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್, ಇದು ಟೋಪಿ ಥರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೋಪಿ ಥರ ಟರ್ಬನ್. ಅದು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಿ ಡಿಡ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಟುಕ್ ಅ ಸ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಹಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೇ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಡ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದಿ patron. This is a very large format painting of Sri Hari at a Chowltree in Narsipur. Size heli Sri Hari. ಇದು 8 by 12 feet ಅಲ್ಲಿದೆ. 8 by 12 feet. Composing of 3 panels. Biggest painting in Mysore style. Biggest painting in Mysore style. This is again for the Ramsons Museum. Portrait in gesso. Portrait in gesso. ನೀವು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಜೆಸ್ಸೋ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಮೈ 30th birthday he comes one day morning in 1997 and he gifts me this. I don't know for what reason he gifted it. And look at that beautiful 150 years after Mumdi died, he has brought in the characteristic of that great king of Mysore. This is a triptych, ಒಂದು ನಾಮ, ಶಂಕು ಚಕ್ರ. ಮೈಸೂರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಗೇವ್ ದಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಇದು ಸ್ಕೆಚ್. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಿ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು? ಇದು ನನ್ನ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಈ ಚಿತ್ರಗಳು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಜ್ಞಾನೇ ಸರ್. ಇದು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತು ರಘು ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಳೆ ಚಿತ್ರ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಲಿರೋ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರ ಚಿತ್ರ. ಎರಡನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮಧ್ಯದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಯು ಮತ್ತು ವೈ ನಾಮಗಳ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಗೌರವಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೀಠನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಪೀಠ ಲೆಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಲೆನ್ಸೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ. This is a masterpiece. He used the word ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. That's a milestone in his artistic journey. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನು. And he took 10 years to do this 3 paintings. He started in 2013 Navaratri and finished it in 2023. ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. Every time I went there, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ, he used to remove it from behind that yellow board. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಐ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹೌದು. ಮತ್ತು he always says my painting should speak. There is no use of me speaking. ನಾನು ಕಮಿಷನ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ತಿರುಪಳ್ಳಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 100 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಲಿ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ
Now, we are talking about the Tirupallayya legacy. Somebody, someday, at some time, will speak about the Sri Hari legacy. That is what his father told. And he has lived up to those expectations. Believe me, in my 30-year interaction with 2,000 artists, there are only a handful of great masters. Next. Next. ಸರ್ದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೆಸ್ಸೋ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಅದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್, ಶ್ರೀಕಂಠದ ಹತ್ರ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, ಒಂದು 35 ಏಜಲ್ಲಿರಲಿ, ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. 18x60 ಸೈಜು, ಪುಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ನಾನು ಬಾಗ್ಸಿದಿಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನ, ಅದನ್ನು ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹರಿದೋಗಿದೆ. See, I asked him to do a work, this particular painting. It was just at the spur of the moment. He had passed away in 2013 December, on 13th December 2013. And I told him in January, near about his birthday, his birthday is on 12th Jan. I told him, I want you to do a painting of Shrikanta Datta, because the last 4 kings have been depicted in Mysore style, but Shrikanta Datta has not been depicted in Mysore style. I want you to do a painting so that it represents the continuity of the school and the continuity of the kings. So he says that he found it quite difficult to, juxtapose this particular throne, the angle in which he had to be seated. And I was very particular that you should show him age between 30 and 35, not older than that. And I provided photographs of Shrikanta Datta, Narasimharaj Vadayar of that age. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಅದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ಮೈಸೂರು ಅರಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋಣ. So this was to mark Mysore state being named as Karnataka state in 1973. 2023 we celebrate 50 years of Karnataka being named so. So the whole idea was, we released a calendar also. The folio is also there here. You can see the folio. And the whole idea was churned by Raghu. And before he came up with the idea, we spoke with about 20 artists and we shortlisted 7. And Adrili Shriyari was one among them. And he looked into other dynasties that ruled Karnataka, Hoysalas, Chalukyas. And then finally, I think Raghu and Shriyari decided Vadayar only. Alla? How? Karnataka Mate. So this is Bhuvaneshwari, Karnataka Mate, holding the Kannada flag. And we have shown the 8 prominent rulers of Mysore who sat on the Karnataka Ratna Simhasana. 2 ಬಾಹುಗಳಿದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ದೇವಿಗೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸಿ ಆ ರಾಜ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರು ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಒಂದು ರಾಜಮುಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ಮುಡಿ ಇದೆ, ವೈರ್ಮುಡಿ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ತಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾಲ್ವಡಿಯವರನ್ನೇ, ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮುಡಿ ಇದೆ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಮುಡಿ, ನಂಜನಗೂಡದ ಮುಡಿ, ಅದು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಮುಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ವೈಜಯಂತಿ ಹಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೈಜಯಂತಿ ಹಾರ, ಅದು ವೈಜಯಂತಿ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದು 33 ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಲೆನ ಮಾಡಿಸಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು.
ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರಾಜಲಾಂಛನ ಗಂಡಬೆರಂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಕಡೆ ಗಂಡಬೆರಂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಈಗ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಅ ಪೇಂಟಿಂಗ್, I don't know what this was called earlier, but today I'm using a modern technology, modern word. This is curation. ಈ ಕ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೆಲಸನ ರಘು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂರೇಷನ್ ಡನ್? ದಿಸ್ ಕ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ದಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಮೈಥಾಲಜಿ ದಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಏನೇನು ನಿಜವಾದ ಏನೇನು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ರೀಹರಿ is told, I have shown Vairamudi, Krishnarajamudi, Srikantamudi. These are all episodes. These are recorded in the history of Mysore, 4 volumes by Hayavadan Rao. ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಜೆಂಡ್. ಅದು ಪಾಂಡವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. It was the throne of the Pandavas which came to Bhojaraja, which came to Vijayanagar, which then came to Mysore in 1610. So, and we have also, we have this beautiful royal insignia which is brought out during Dasara, during the private darbar. So Srihari was very particular that be included in the throne. So is incorporated the royal insignia, and then he is also incorporated a Vaijayanti, that is the ornament that is falling, that is from her shoulder crossing over on her leg. And he has taken inspiration from the Nakshatrika Male, that is the necklace gifted by Krishnaraja Vadayar III to the goddess Chamundi at Chamundi Hills. He has used that as the model to show it in this particular painting. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವಳು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವ ತನಕೂ ಅವಳು ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. So is incorporated sun and moon to tell that, or to proclaim that the goddess Bhuvaneshwari, who is known as the Karnataka Mate, will be worshipped as long as the sun and moon are in existence. This is Srihari's daughter Namrata. Namrata, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ. This is Namrata. ಶ್ರೀಹರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕೊಂಡಿ, ಅದು ಆ ಬಂಗಾರದ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಪನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ Namrata. We see Namrata's work. We see some of the sketches she has done and practice of the faces, the gesso work and the lines. The scroll patterns, the gesso application by brush, and this is her work. This is Namrata's work. This is also Namrata's work, and Namrata joins the long list of eminent artists who have won the Dasara award with her this particular painting. She won it last year. So we'll have a quick comparative study of 5 slides of the paintings of the Tirupallayya legacy. We begin with the comparative study of these 2 paintings of the Ramsunar Kalikamba Ganesh by Tirupallayya and Venkatraman, that is teacher and student. You can have a quick look at it because we are running short of time. We have to go for tea, and also we have the valedictory function in the book release. Then there's a comparative study between the father and the son, that is Venkatraman and the son Sitaraman. Comparative study between again father and son Venkatraman and Sitaraman, Malai Mahadeshwara. This is again Veerabhadra, Venkatraman and Sitaraman. We have this comparative study of 3 artists by paintings by the same painting, same subject by 3 generations. That is Venkatraman, Sitaraman and Srihari. Again the same thing, Ekantarama, 3 generations.
This is 4 generations. So we're talking roughly of about 100 to 125 years of the Mysore tradition by the same tradition or the same legacy. So we have this story of this signature. We have multiple signatures which can actually confuse you whether this KVSR is the same as KV Sitaraman or by some other signature. So this is Sitaraman who writes K Kullayya Venkatraman Sitaraman. MS stands for Mysore. M stands for Mysore. So I don't know why they have used Mysore. So he was in Mysore, he has used Mysore. So we go to the next set of interesting signatures. This is by Sitaraman on multiple paintings and Venkatraman by multiple signatures of Venkatraman on different paintings. The first one, it says MKVRP. N means Nanjangoodu. It says Nanjangud. K Venkatraman. K Venkatraman. Ramu avaga. Venkatramu. P is painter. Painter. Raman ಆಗಿದ್ದವರು ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದು ಸೀತಾ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅಂತ. So you can see the third signature, the N is a mirror image. Then we have in some places he calls himself as an artist. On the topmost 1938 you can see his signature in Kannada. Then in 1941 again in Kannada, and we have in 1938 he signs it as K.V. Raman. So by the style, by the way looking at the entire collection of sketches in their family, and by doing a comparative study of the paintings that are available in different Ram Mandiras and private collections, we have come up with this entire set of signatures. So this is the family tree. We have Tirupallayya, Kullayya, Venkatraman, Narsimhaya, Sitaraman, K.V. Lakshminarayan, Shriyari and Namrata. This is the genealogy of the Tirupallayya legacy, which we have a living example. Shall we break for tea? Sir. This was a great opportunity. Ramsons ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಯಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅಮೆಚೂರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಈ ಆರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಆಶಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ ಆಲ್ಸೋ. So it was a very good opportunity, I can tell. Thank you. And we have the president of Sports Club, Ajay Kumar Singh, and also chairman of Ramsons Kala Pratishtana. Welcome the chairman of Ramsons Kala Pratishtana, Ajay Kumar Singh. We have our friend Shubha, who is the president of the Mysore Book Club, and she's here to to release the book Mysuru Chitra Siri. I request Raghu to welcome Shubha. Shubha, thank you for being with us. Shubha is a great friend of ours. I request Arjun Bharadwaj, who's going to make the concluding remarks, to come onto the dais, please. Bani, Arjun. Very quickly, Arjun, very quickly, we are going to thank the speakers today, and I request Shubha to come in the front and do the honors. I request Dr. Anna Dallapiccola to come here.
She's our first speaker of today's program. Yes. Thank you, Dr. Anna Dallapiccola, for being with us, sharing your immense knowledge and your family. But this is an informal function. Thank you. You can take your seat there. Can we have Nicole here, please? Nicole here. Shubha, please. Vivek, can we have Vivek? I request Ajay Kumar Singh to do the honors. Ajay, please, in the front. I hope you enjoyed his scholarship. Arjun, we have Arjun Bharadwaj. Arjun, please come in the front. Thank you, Arjun. Can we have Nicole and Anna among the audience? We have a book release function and the books are available for sale. It's priced at 500. Those of you who are going to Bangalore, as soon as the book release is over, you can pick your copy and leave. I'm not suggesting you leave. It's just a warning so that you don't miss your train or bus, whatever is booked. Yes, please be seated. Please be seated. Here podium and release this book, Mysuru Chitra Siri. Mysuru Rekha Chitra Siri. I think Arjun Singh has been so busy the whole day he's even forgetting the book name. Because I do the Mysuru Children's Literature Festival. I'm like, Mysuru Chitra Makkala. Here is the book. Shubha, thank you for very graciously coming here. And I request the chairman, Ajay Kumar Singh, to thank Shubha. Okay. Officially, we have come to the end of the program. We have, do you want to have some interaction? You want to speak? Or we go with the final concluding remarks by Arjun Bharadwaj? The floor is open for you. Anybody wants to speak? They are all waiting in the line. They are all giving us the concluding remarks. Namaste. Namaste. Om Tat Sat. It was a very great day, very interesting day.
lot of thought, a very colorful day, I would say, full of lines and storylines, so many things coming together. In the presentations of Dr. Dallapiccola and also Nicole G, we saw a very beautiful survey of two media of art. One through glass paintings, another through the murals which are present on the walls across South India. Anna Dallapiccola, she traced throughout India the influences of the Chinese reverse glass painting and also the European reverse glass painting, and how it has percolated in the Indian subcontinent as well. And Nicole, she took us through the various places in South India and the manner in which from the Vijayanagar period the Sampradaya has continued. Whereas I spoke about the Shastric perspective, Jnani and Raghu Dharmendra and the others, they spoke about the Sampradaya. So Shastra and Sampradaya going hand in hand is one of the signature features in India. See, in many of the cultures, sometimes you have got only the Sampradaya without any Shastratva behind it. It's only in the Indian culture that the Shastra and the Sampradaya both have remained hand in hand. They are moving ahead jointly. So there is no divorce between Shastra and Sampradaya. Lakshya and Lakshana. What the Shastra gives is the Lakshana. Lakshya is what is seen in practice. So the amalgamation of the two we saw very well. See, the very word Sampradaya means Samyak Pradayate iti Sampradayam. The distilled essence of the past is given to the next generation. So that is what we saw in Jnani's presentation in the Parampara of Dr. Shri K.S. Srihari. That is what we saw. The distilled essence from 6 generations, how it has been passed on. Right? And like Srihari sir was saying, ಈ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಹರಿಯುವ ನದಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವಂತ ನದಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, newer ideas, newer innovations, they keep getting added. And the art curation, like Jnaniji and Raghuji, they were speaking, so newer ideas within the same grammar. So that was beautifully explored. And Vivek Iyengar, what a fantastic presentation about a Sahridaya's appreciation of a specific theme of Krishna with multiple Nayikas. See, it is said that Dhvani or suggestion is Sahridaya Gochara. Sahridaya has got his own samskaras. Based on one's own samskaras and one's own background, the same image can reveal different kinds of meanings for different kinds of people. And Vivek Iyengar, he has observed it from the perspective of the Sri Vaishnava Parampara. So it was a fascinating insight. So overall, this was the 3 or 4 Indians giving the presentations. And it also gave an insight about how the foreigners, people who are not born in India, but how the Indian art has got a global appeal. That was also seen in Dr. Dallapiccola and Nicole G's presentations. So it was a very great privilege being with you all here today. And I look forward to a continued relationship with the Ramsons Kala Pratishtana. I'll conclude with the important saying which we have from the Vishnu Dharmottara Purana. Yata Sumeruf Pravaro Naganam Yatantajanam Garudav Pradhanah Yata Naranam Pravarakshitishah Tata Kalanam Iha Chitra Kalpaha. This is what I said at the end of my presentation also. Just like the Meru is the best of the mountains, just like Garuda is the best of the flying creatures, just as among humans a noble king is the best of humans, similarly among all art forms, Chitra or painting is the best, the most captivating one. The very word Chitra means something which creates Vismaya. The word Vismaya comes from Vigata Smayaha. Smaya means ego. Vigataha means removing ego. Something which dissolves our ego. So that is what art is supposed to do. And that is the Chitrakala. And it's a great privilege being here. Namaste. Thank you, Arjun. And thank you for all of you for having come here from the different places and made this seminar a success. We are going to open the group for adding some photographs and comments. We would want to know your feedback and also what you would want to listen, hear, see in the next seminar. Until then, signing off, Arjun Singh. Bye-bye.
good evening and good night as well. ಕಲಾಧಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈಗ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಲಾಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳು ವೀಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ನೋಟ ಕೂಟ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅನೇಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಯವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದೆನೂ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ. ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ, ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ, ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸೇವೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರುತ್ತಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು KV ಕಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕಾಶಿನಾಥ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಳೆ ಅಂತ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು KV ಕಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಇಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರಿನ ಕಲಾವಿದ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತು. ಇಂಥ ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ರಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬರೀ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ RG ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶೈಲಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ನಾನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ RG ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ವಲಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ RG ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳಂತ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶೈಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು J. ದುಂಡರಾಜು ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 34 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 900 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುದಿನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ರಾಮ್ಸಿಂಗ್ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಈ ಥರ ಮೈಸೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಕಲಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನರಂಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್
ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮ್ಸನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಥರದಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿದಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗೂ ಈ ರಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊಘಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್? ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸೌತ್ ಅಂದಾಗ ತಂಜಾವೂರ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಮೈಸೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕರೆದು ಇದು ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ, ನಡೀತಲೂ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಜಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಾಗಲಿ, ರಘು ಆಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಸಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. My name is Aditi Oberoi. I am a student of Dr. Dundaraju, and I have been coming to Mysore for the last 2 years to attend seminars here, and this particular one has been a very educative and a very informative one. Thank you very much. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಶರಣ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಇದು ಸೆಮಿನಾರ್ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಾಧಾ ನಾರಾಯಣಗೌಡ. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಮ್ಸನ್ ಅವರದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ನಮ್ಮದು ನಾವು ಬಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆವಾಗಲಿಂದ ಇವ್ರದ್ದು ಬೊಂಬೆ ಮನೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಿದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರು ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಇಡುವಾಗ ಬೊಂಬೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಾರಿನಿಂದನೂ ತರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇದು ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಗರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಅಂತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡೀಲಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗು ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಮೈಸೂರು ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಸರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬುಕ್ಕು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ದಿನದ ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಗೆ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗರಿಯಾಗಿದೆ, ಕಿರೀಟದ ಗರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಗರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಆರ್ಜಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ರಾಮ್ಸಿಂಗ್ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋ ಹಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ, ಈ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಅವರ ಮೇಲಿರಲಿ.
ಸರ್, ನಾನು ವಿಜಯ್ ಹಗರ್ಗುಂಡ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಾವಿದ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಂದು ಒಡನಾಟ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳದು. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕರೀತಾರೆ, ಭಾಳ ಚಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Happy. Your name? My name is Nicole Vincent. I come from France. I was invited to participate to this seminar and speak about murals in Karnataka. It was a long work for me to do a PhD about Karnataka paintings, but today I am happy to share with everybody what I learn, what I know, and what I love. Thank you. Hello, my name is Pascal. I come from France. I had the privilege to accompany my friend Nicole Vincent, who was one of the speakers here today. I'm absolutely amazed by the wonders, the wealth of Karnataka painting and Karnataka art, and I feel very, very grateful for this wonderful seminar, and the best of luck for future years. Thank you very much.